Yes. Hello, everyone. Thank you, our audience. We're here once again with our third session of Escalate 2020. So for today, we have the session on preparing as undergrad students, and we'll learn everything from the professional and academic perspective as well. And speaking of that, to our honorable speakers today, first of all, we have Mr. Rakib Bhaiya from BAT Japan. Hello, Rakib Bhaiya. Thank you for coming today. Then we have Farhan Ashik Bhaiya. Farhan Ashik Bhaiya is a PhD candidate from University of Sydney. Hello, Farhan Bhaiya. Thank you for being here today. Thank you, Abid. Also, we have Shan Farabi Bhaiya. Shan Bhaiya is currently working in BAT Bangladesh. Thank you, Shan Bhaiya, for being with us here today. And last but not the least, also Mastur Apu. Thank you for being here today. And to end with it, we have like 4 people from 4 different countries across the world right now, and hopefully we'll have a great session today. On that note, we would like to onboard with our session. First of all, we would like to listen about the professional perspective from Rakib Bhaiya and Shan Bhaiya. So hi everyone, আমি জানি না যে এখন পর্যন্ত কয়জন জয়েন করেছো। সো আমি অ্যাকচুয়ালি ফলো করতেছিলাম NSU US এর এই ইনিশিয়েটিভটা। ইটস কোয়াইট এ গুড ইনিশিয়েটিভ। সো এর আগের যে 2টা সেশন ছিল, ওই সেশনে আমাদেরই খুব সিনিয়র বড় ভাইরা ছিল। তো আজকে তোমাদের এখানে যে প্যানেলটা আছে, এটা মোটামুটি খুব জুনিয়র প্যানেল। আমি নিজে 3 বছর আগে বিবিএ পাস করেছি, দেন 3 বছর ধরে চাকরি করছি। মাস্তুরা, শান বোথ আমার ব্যাচমেট। আমি গেসিং যে ফারহানও প্রবাবলি আমাদের ইকুইভ্যালেন্টই। সো যেই জায়গাটাই আমরা ভ্যালুয়েট করতে পারবো সেটা হলো, যেহেতু খুব রিসেন্টলি আমরা আন্ডারগ্রেড লাইফটা পার করেছি, এন্ড তারপর জবে ঢুকেছি, কেউ একাডেমিক লাইনে ঢুকেছে, কেউ জবে এন্ড একাডেমিক লাইনে ঢুকেছে। সো এই টাইমটার মেমোরিটা আমাদের কাছে বেশ রিসেন্ট, এবং আমরা এই সেম কোয়েশ্চেন গুলো করেছি যে আন্ডারগ্রেড লাইফে আমি কিভাবে প্রিপেয়ার করতে পারি, কি করা উচিত কি করা উচিত না, কোন জিনিসটা আসলে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। সো এই জায়গাগুলোতে হোপফুলি আমরা সবাই মিলে কিছু ভ্যালু অ্যাড করতে পারবো। সো যেহেতু আমি ডিসকাশনটা স্টার্ট করতেছি, সো আমি হলো বিএটিতে জয়েন করি তোমার ইসের পরেই, পাস করার পরেই, এবং তারপর থেকে আমি বাংলাদেশে কিছুদিন কাজ করেছি। এখন রাইট নাও আমি জাপানে আছি। সো আমার এক্সপেরিয়েন্সটা কমপ্লিটলি প্রফেশনাল স্কিল। সো ওই জায়গাগুলোতে আমি বলতে পারবো যে প্রফেশনাল লাইফের প্রিপারেশনের জন্য কিভাবে আমাদের আন্ডারগ্রেড লাইফটা হেল্প করেছে। সো এই টপিকে কয়েকদিন আগে নর্থ সাউথে একটা কথা বলছিলাম একটা জায়গায়। সো ওখানে কয়েকটা স্লাইড ছিল, মনে হচ্ছিল যে এই মিটিং এর জন্য এটা রেলেভেন্ট হবে। সো আমি জাস্ট কুইকলি ওগুলো গো থ্রু করি, ইট উইল ফ্যাসিলিটেট দ্য ডিসকাশন। সো বেসিক্যালি আই হোপ দেখা যাচ্ছে। অল গুড দেখা যাচ্ছে? ইয়া। সো বেসিক্যালি যখন আমরা আন্ডারগ্রেড লাইফের প্রিপারেশনের কথা বলি ফ্রম এ বিজনেস পার্সপেক্টিভ, সো এখন সবাই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে, এবং ইট হ্যাজ বিকাম আ নর্ম টু সাম এক্সটেন্ট। যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে না, সে অনেকটা প্রেসারে থাকে যে আমি কেন করছি না, তাহলে কি আমি পিছিয়ে গেলাম নাকি। এবং পুরো জিনিসটাই যেহেতু একটা ট্রেন্ড ড্রিভেন, যেটা খুব বেশি লক্ষ্য করেছি মানুষজনের প্রশ্ন থেকে এবং কথাবার্তা বলে, যে আমরা অনেক সময় রিজনটা চিন্তা করি না। আর রিজন জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় একটা কথা আছে যে নিয়তি মেইন কথা, মানে নিয়তি আসলে এই টাইপের একটা কথা আছে। সো এই কথাটা খুব বেশি ভ্যালিড। সো যখন আমরা যে কোনো কিছুই করতেছি আন্ডারগ্রেড লাইফে, এবং আমরা চিন্তা করতেছি দিস ইজ সামহাউ হেল্পিং মি টু ডেভেলপ এন্ড টু বি বেটার প্রিপেয়ার্ড ফর মাই প্রফেশনাল লাইফ, সো পিছনের কারণ জানাটা ইম্পর্টেন্ট। যেই কারণে সব এমপ্লয়াররা বলো বা এডুকেশন লাইনেও বলো, বিজনেসে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসটা খুব ভ্যালু করা হয়, ইজ বিকজ বিজনেস এডুকেশনের জন্য এটা পার্টিকুলারলি রিলেভেন্ট। কিভাবে? যেমন ধরো একটু যেটা সায়েন্স হেভি একটা সাবজেক্ট, সেখানে থিওরি অনেক বড় একটা রোল প্লে করে। সেখানে থিওরি মানুষ আগে শিখে, তারপরে সেটা রিয়েল লাইফে গিয়ে অ্যাপ্লাই করে। বিজনেস এডুকেশনে যত রকম ফান্ডামেন্টাল আছে, সবকিছু আসলে আগে রিয়েল লাইফে ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে। তোমরা ক্লাসে যে বইগুলা পড়ো, বইগুলোর যে অথর, তাদের বায়ো চেক করে দেখো। বিসাইড একাডেমিক্স, তারা প্রবাবলি কনসালটেন্ট, যে হলো অনেকগুলো অর্গানাইজেশনের ভিতরে বিজনেস প্র্যাকটিস গুলো দেখেছে, আর সেখান থেকে বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো নিয়ে সে থিওরাইজ করে একটা জেনারেলাইজ ফরম্যাট তৈরি করেছে। সো যত রকম ইভেন টেকনিক্যাল টার্মের কথাও চিন্তা করো, তুমি ব্র্যান্ডের কথা চিন্তা করো, 6 সিগমা প্রিন্সিপালের কথা চিন্তা করো, যত রকম ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস তোমরা দেখো, সো সবকিছু আসলে ইনিশিয়েটেড হয়েছে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে। সো বিজনেস এডুকেশনের জন্য এই দুইটার ব্যালেন্স করাটা গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমার কাছে মনে হয় মোর দেন এনি আদার ফিল্ড, এবং সেটা স্টুডেন্ট অবস্থায় করা দরকার, যে একটা ম্যারেজ বিটুইন ইউর একাডেমিক লার্নিং এন্ড ইউর অ্যাপ্লিকেশন বেসড লার্নিং।
আদারওয়াইজ আমাদের যে লার্নিংটা আমরা শিখি সেটা আমরা কখনো টেস্ট আউট করে দেখতে পারি না যে আমি যেটা বুঝছি এটাই কি আসলে রাইট না। এছাড়াও আরো অনেক রকমের বেনিফিট অ্যাপ্লিকেশন বেসড লার্নিং এর। এটা এনজয়েবল হয়। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আইদার তুমি একটা কম্পিটিশন করতেছো, সেখানে তুমি অ্যাওয়ার্ড জিততে পারো, তুমি ডিবেট করতেছো, যেখানে ডিবেট টুর্নামেন্টে জিতলে তোমার অনেক ভালো একটা ফিলিং হয়, তুমি হয়তো একটা ইভেন্ট নামাচ্ছ, এগুলো খুবই ফুলফিলিং ফান অ্যাক্টিভিটি ইটসেলফ, এন্ড ইন দ্য প্রসেস কিছু রিয়েল স্কিল আমাদের শেখা হয়। সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট কনসেপ্ট। এটা এমফাসাইজ করার কারণ হলো যে এটা একটা লার্নিং টুল, এটা মাথায় রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আদারওয়াইজ আমরা হারায় যাই যে এই কাজটা করতে হবে, আমার ক্লাব করতে হবে কারণ সবাই করছে, আমার বিজনেস কম্পিটিশন করতে হবে কারণ সবাই করছে, এবং তারপর যখন জিনিসটা হয় না, হয় না বলতে ধরো তুমি ক্লাবের অনেক উপরের দিকে যেতে পারলা না বা বিজনেস কম্পিটিশনে তুমি জিতলা না, তখন তোমার মনে হয় পুরো জিনিসটাই পয়েন্টলেস। কিন্তু আসলে জিনিসটার ফান্ডামেন্টাল নিডটা হলো লার্নিং, ওইটা কিন্তু তোমার ঠিকই হয়। সো এই জিনিসটা অ্যাড্রেস করাটা ইম্পর্টেন্ট, যে একটু বোঝা যে কেন আমরা এই কাজটা করতেছি। সেকেন্ড আরেকটা কারণে যেটা ইম্পর্টেন্ট, আমরা একটু বায়াসড হয়ে যাই যে একাডেমিক, সে খালি একাডেমিক কাজকর্মই করে, আবার যারা একটু ক্লাব টাপ করতে চায় তারা পড়ালেখার কথা একদম ভুলে যায়। সো এই মিস্টেকটা ধরো আমরা সবাই করছি, এটাও ভুল। কারণ হলো একাডেমিক পার্টটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট, ওইটাই তো তোমার হলো নর্থ সাউথ থেকে পাস করো বা তুমি যেখান থেকে পাস করো, তোমার ডিগ্রি ওইটাই তোমার ভ্যালু। তুমি হতে পারে যে তোমার রেজাল্ট খারাপ কিন্তু তুমি আসলে অনেক ভালো ক্যান্ডিডেট, বাট লোকে বুঝবে কিভাবে? এই জন্য তোমার একাডেমিক একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কামিং টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমরা টার্গেট করি, এগেইন রিপিট করি যে সবাই করছে দেখে আমাকে করতে হবে, বাট আসলে আমাদের যেটা টার্গেট করা উচিত সেটা হলো একটা ফিউ কম্পিটেন্সেস। সো কম্পিটেন্সেস জিনিসটা কি এটা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা একটু গুগল করে নিও, আমি এখানে এলাবোরেট করলাম না। সো বেসিক্যালি আমরা হয়তো যে স্কিল গুলোতে ফোকাস করি, যে কথা বলা, আমার আর্টিকুলেশন ভালো, আমি পাবলিক স্পিকিং এ ফোকাস করি, বা আমি স্লাইড বানানোতে ফোকাস করি, বা আমি হলো ভিডিও এডিটিং এ ফোকাস করি, এগুলো হলো পার্টিকুলার স্কিল। এই স্কিল গুলো তোমাকে যে জিনিসটা ডেভেলপ করতে হেল্প করতেছে সেটা হলো কম্পিটেন্সি। সো নর্মালি বিজনেসে একটা বিজনেস গ্র্যাড বলো, একটা বিজনেস পার্সন বলো, একটা বিজনেস স্টুডেন্ট বলো, সবারই হলো কিছু বেসিক কম্পিটেন্সেস থাকা দরকার। সো এখানে আমি 5টা এক্সাম্পল দিয়েছি। ওয়ান অফ দেম ইজ বেসিক্যালি অফকোর্স কমিউনিকেশন। সেকেন্ড ওয়ান ইজ ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং। ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং বলতে এটা বোঝাচ্ছি না যে ছবি আঁকতে হবে বা গল্প লিখতে হবে, ওরকম না। যে কোনো একটা জায়গায় যেখানে একটা গিভেন পাথ নাই, ক্রিয়েটিভলি চিন্তা করে সলিউশন বের করে নিয়ে আসা, ওইটাও ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং। থার্ড অফকোর্স অ্যানালাইটিক্যাল থিঙ্কিং। এটা অনেকটাই বিজনেসের লার্নিং থেকে আসে, যে একটা সিচুয়েশন ক্রিটিক্যালি চিন্তা করা, সব ডাইমেনশন চিন্তা করে ডিসিশন নেওয়ার এবিলিটি। ফোর্থ, টিম ওয়ার্ক। সকল রকম বিজনেস, সকল রকম অ্যাক্টিভিটি হয় একটা অর্গানাইজেশনে, হুইচ ইজ বেসিক্যালি গ্রুপ অথবা কালেকশন অফ টিমস। কোনো কিছু তুমি জীবনে একা করবা। সো টিম ওয়ার্ক খুবই আন্ডাররেটেড একটা ব্যাপার, আমরা মনে করি যে আমরা করতে পারি, বাট এটা আরেকটা কম্পিটেন্সি যেটা হলো তুমি একাডেমিক পার্সপেক্টিভে গ্রো করতে পারবা না, তুমি রিয়েল লাইফে কাজ করতে গেলে গ্রো করতে পারবা। এন্ড ফাইনালি লিডারশিপ, যেটা হলো গোল, যে একটা সময় এই আমরা সবাই হোপফুলি উইল বি বিগ গুড লিডার্স ইন আওয়ার রেসপেক্টিভ। নেতার কথা বলছি না, বিজনেস লিডার, একাডেমিক লিডার, অপিনিয়ন লিডার, যেভাবেই তুমি টার্ম করো না কেন। আমাদের যখন আমরা আন্ডারগ্রেড অবস্থায় চিন্তা করি যে আমরা নিজেদেরকে ডেভেলপ করবো, উই শুড ফোকাস দিস কোয়ালিটিস, যে আমি এই কোয়ালিটি গুলোতে নিজেকে গ্রো করব, নট এই যে নিচে যেগুলো দেওয়া আছে এই অ্যাক্টিভিটি গুলা। এবং যেহেতু আমরা সবাই ট্রেন্ড ফলো করি, সেহেতু আমরা সবাই একটা পার্টিকুলার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করতে চাই, যে বিজনেস কম্পিটিশন করতে হবে, ডিবেট করতে হবে, বা আমার ক্লাবিং করতে হবে। কিন্তু যে কোনো কোয়ালিটি আসলে অনেকগুলা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বা হলো নন একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে গ্রো করা যায়। সো আমি একটু চেষ্টা করতেছিলাম যে আমরা যে সবচেয়ে পপুলার যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলো জানি এবং যে কম্পিটেন্সি গুলা, এটার মধ্যে ম্যাপ করা যায় নাকি যে কোনটা কোনটাকে হেল্প করে। সো সে যদি করতে চাই, সামথিং লাইক দিস কামস আপ। সো এটাকে ফলো করার চেষ্টা করো না, বাট এখান থেকে নেট টেক আওয়েটা যেটা, যে তোমার আলটিমেট গোল যদি কম্পিটেন্সি হয়, এখানে যাওয়ার অনেক রাস্তা আছে। সো তোমার ভালো না লাগলেও বা তোমার জন্য কোনো কিছু পজিটিভ না হলেও এটাই করতে হবে বিকজ বাকিরা করছে, এই জিনিসটা আসলে মাথা থেকে সরায় ফেলা দরকার। এবং আরেকটা পারসেপশনে আমরা বসবাস করি যে আমরা যে নন একাডেমিক অ্যাক্টিভিটি গুলো করি, এটা নিয়ে আমাদের এমপ্লয়ার বলো বা ফিউচারে আমি যেখানে যেতে চাচ্ছি, তারা খুবই অ্যাওয়্যার। তারা আসলে এটা নিয়ে খুব একটা অ্যাওয়্যার না, এবং তারা আসলে খুব একটা কেয়ারও করে না। কারণ হলো এই জিনিসগুলো তো সবই স্টুডেন্ট লাইফের অ্যাক্টিভিটি, এই অ্যাক্টিভিটি গুলো তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না। অ্যাক্টিভিটি গুলো থেকে তুমি কি শিখলা এবং এভিডেন্স যে তোমার মধ্যে ওই কোয়ালিটি আসলেই গ্রো করছে, এইটা হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো এই জিনিসটা মাথায় ঢোকানো খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে আসলে
আমি করছি হলো লার্নিং এর জন্য, এবং লার্নিং অনেক দিক থেকে আসতে পারে। সো নট নেসেসারিলি আমার এই একটা পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটি করতে হবে। যেটাই তুমি ভালো, যেটাই তুমি এনজয় করো, ওইটা করলে তুমি প্রবাবলি ওই জিনিসটা আরো ভালো মতো শিখবা। থার্ড যেটাই ফোকাস করতে চাই সেটা হলো ডাইভার্সিটি অফ লার্নিং। তো এটা মানুষের একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি যে আমাদের যেটা স্ট্রেংথ আমরা সেটাতেই হলো বেশি ফোকাস করি। যে কথা ভালো বলতে পারে সে হলো সারা জীবন কথা বলতে চায়। যে হলো কথার কথা স্লাইড বানাতে পারে ও সারা জীবন স্লাইড বানাতে চায়। আমাদের একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি যে আমরা কমফোর্ট জোনের দিকে চলে যাই। কমফোর্ট জোনে যাওয়ার জন্য বা স্পেশালাইজ হওয়ার জন্য সারা জীবন পড়ে আছে। লাইফের একটা পর্যায়ে গিয়ে মানুষ ন্যাচারালি এমন একটা অবস্থায় যায় ওই পর্যায়ে আরেকটা জিনিস এক্সপার্ট হওয়াটা মুশকিল। বাট অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যেহেতু এই সবকিছুর আলটিমেট পারপাসটা খুব সিম্পল, যে তোমার বিজনেস লার্নিংটাকে আরো ফুলফিলিং করা, সো তোমার আসলে ডাইভার্সিফাই করা উচিত। সো এখানে দেখো একটা সিম্পল এক্সপ্লেনেশন দিয়েছি জাস্ট গ্রাফ দেখানোর জন্য, যে এইটা যদি হয় কথার কথা আমার কোন একজন পার্টিকুলার স্টুডেন্টের কম্পিটেন্সি লেভেল, জাস্ট কম্পারিজন করার জন্য, সে কমিউনিকেশন খুব ভালো, অ্যানালাইটিক্যাল থিঙ্কিং খুব ভালো, কিন্তু সে টিম ওয়ার্ক বা লিডারশিপ এই কাজগুলা এই রকমের এক্সপেরিয়েন্স তার নাই। সো নেসেসারিলি সে খারাপ না, বাট ভালো নাকি খারাপ এটা জানার কোনো উপায় নেই। কথার কথা এরকম কে হতে পারে যে ধরো শুধু বিজনেস কম্পিটিশন করতেছে। বিজনেস কম্পিটিশনে কি হয়, হ্যাঁ তুমি টিমে কাজ করো, বাট তুমি নিজের মতো একটা টিম গড়ে নাও, তাদের সাথে আস্তে আস্তে তুমি কাজ করতে থাকো। সো কিছু পার্টিকুলার স্কিল, তোমার চিন্তা করার ক্ষমতা, কেস সলভ করার ক্ষমতা, কমিউনিকেশন স্কিল, এই জিনিসগুলো হয়তো অনেক ডেভেলপ করে। বাট তুমি যদি শুধু ওটাই করে যাও, বিজনেস কম্পিটিশন নেসেসারিলি লিডারশিপ প্র্যাকটিস করার জন্য খুব ভালো একটা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস না। ওইটার জন্য প্রবাবলি তোমার সাম কাইন্ড অফ অর্গানাইজিং অ্যাক্টিভিটিতে যাওয়াটা বেটার হইতো। টিম ওয়ার্ক শেখার জন্য প্রবাবলি তোমার পার্ট টাইম জব করাটা বেটার হইতো। বিজনেস কম্পিটিশনে আমরা একটা সিমুলেশন করি, সো ওইটা আসলে রিয়েল বিজনেসের রিপ্রেজেন্টেটিভ না। তোমার প্রবাবলি আরেকটা যদি পার্ট টাইম জব করতা কোনো একটা স্টার্ট আপে বা অন্য কোনো জায়গায়, ওখান থেকে তুমি হয়তো আরো ভালো জিনিস শিখতে পারতা। সো কথার কথা তুমি এখন সেকেন্ড ইয়ারে আছো বা থার্ড ইয়ারে আছো, কাগজ কলম নিয়ে নিজের শর্ট অ্যানালাইসিস করতে বলছি না, বাট তোমার নিজের মধ্যে কিন্তু একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যে এই যদি হয় 5টা কম্পিটেন্সি, আমি একটা তো অনেক বেশি স্ট্রং। সো এখানে হয়তো আমি আরো 2টা কাজ করলে এখানে মার্জিনাল গেইন আমার খুব বেশি হবে না, বাট তুমি জানো যে তোমার আরেকটা ডেভেলপমেন্ট নিড আছে, যে এই জিনিসটাতে তো আমি এত ভালো না এবং এই জিনিসটা আমি কখনো করে দেখি নাই। সো আন্ডারগ্রেড টাইম বা স্টুডেন্ট লাইফটা এটা করার জন্য খুব ভালো, কারণ তুমি এখানে সব পার্ট টাইম জব করতেছো বা স্মল কমিটমেন্টের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করতেছো। তো তুমি চাইলেই সুইচ করে অন্য কিছু করতে পারো। এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা সামনে হয়তো থাকবে না। তো তুমি যতই এটা করবা, তুমি একটা ওয়েল রাউন্ডেড বিজনেস পার্সন হিসেবে গড়ে উঠবা। আমি অ্যাজিউম করতেছি যে যারা শুনতেছো বেশিরভাগই হয়তো বিবিএ করতেছো বা এমবিএ করতেছো। এটা হলো একটা জ্যাক অফ অল ট্রেড টাইপের ব্যাপার। সো ধরো কথার কথা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট তোমাদের মধ্যে থেকে এই ডিগ্রি দিয়ে কেউ হবে না। এটার জন্য দরকার হলে আরো পরে পড়ালেখা করতে হবে। হ্যাঁ, সেম গোজ ফর তুমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে তুমি অ্যাকাউন্টিং এ পারবা না। বাট বিজনেস এডুকেশনে বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এডুকেশনে যেটা গড়ে ওঠে, যে একটা ওয়েল রাউন্ডেড কম্পিটেন্সি যেখান থেকে মানুষজন ম্যানেজার হয় বা ডিসিশন মেকার হতে পারে। সো এটার জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে তোমার প্রত্যেকটা কম্পিটেন্সিতে টাচ করা, জাস্ট একদিকে স্কিপ না হয়ে যাওয়া। 4 নম্বর পয়েন্টে আসার আগে এটা নিজের একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। আমি যেহেতু বিজনেস কম্পিটিশন করতে পছন্দ করতাম, আমি অনেক বিজনেস কম্পিটিশন করেছি। সো আমার মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে আমি যখন ইন্টারভিউ অ্যাপ্রোচ করব বা কারোর সামনে যখন নিজেকে প্রেজেন্ট করতে যাব, তখন আমি অনেক বেশি বিজনেস কম্পিটিশনের কথা বলবো। তো আমি পাশ করার পরে 2টা ফাইনাল ইন্টারভিউ দিয়েছি। সো ফাইনাল ইন্টারভিউ নেয় অর্গানাইজেশনের একদম টপ ম্যানেজমেন্ট। সো দুই ক্ষেত্রেই আমার একই রকমের একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, যে বিজনেস কম্পিটিশন নিয়ে 1-2 লাইন কথা বলার পরেই মানুষজন হলো নতুন কিছু খোঁজে। আমাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বিজনেস কম্পিটিশন করেছো, ভালো কথা, কেন করেছো, করে তোমার কি লাভ হয়েছে, আচ্ছা আর কি করেছো। আমার কাছে যদি আর কিছু না থাকতো, এবং পরে আমার ইন্টারভিউ বেশিরভাগ অংশ তখন অন্যদিকে চলে গেছে, যে আমি কোন একটা পার্ট টাইম অ্যাক্টিভিটি করেছিলাম কোন একটা এজেন্সিতে, সেখানে আমি এটা শিখলাম। কলেজে থাকতে আমি একটা ইভেন্ট নামাইছি, সেখানে আমি এটা প্র্যাকটিস করতে পেরেছি। তারপর হলো কোনো একটা টিচারের সাথে আমি কোন একটা পার্টিকুলার রিসার্চ ওয়ার্ক করেছি, সেখান থেকে আমার এই রকমের শিক্ষা হয়েছে। সো ওই ছোট ছোট টপিক গুলা নিয়ে আমার কনভারসেশন হলো। সো আমি ধরো এটা পার করে এসেছি। ইমাজিন এ সিনারিও যখন আমি বিজনেস কম্পিটিশন ছাড়া আর কিছুই করি নাই। সো তখন কিন্তু অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আমার এক্সপেরিয়েন্সটা এত ওয়েল রাউন্ডেড না, ভার্সেস আরেকজন যে হলো কিছু বিজনেস কম্পিটিশন করেছে বাট এক্সপ্লোর করেছে আদার অ্যাভিনিউজ। সো এই জিনিসটা আমরা স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় রিয়েলাইজ করি না, আমাদের একটা পার্সোনা দাঁড়ায় যায় যে আমি এটা করতে পারি এবং আমরা ওইটাই করে যাই। সেটা ফাইন, অ্যাবসলিউটলি ফাইন, তুমি যেটা পছন্দ করো করবাই, বাট সাথে সাথে অন্য জিনিসগুলো একটু এক্সপ্লোর করা উচিত। 4 নাম্বার যেটা বলবো, যেটা করতেছো এটা এনজয় করতে হবে। একটা কাজ তোমার করতে ভালো লাগে না,
ধরো ক্লাবিং, হয়তো তোমার ক্লাবিং করতে ভালো লাগে না, বাট এনি অ্যাক্টিভিটি, পার্ট টাইম জব তোমার হয়তো ভালো লাগে না কোনো কারণে, সামহাউ তোমাকে স্যুট করে না, ওটা করার দরকার নাই। এই একটু আগে যেটা বললাম যে কম্পিটেন্সি গ্রো করে আসলে অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে করা যায়। সো কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিস তুমি যদি এনজয় না করো বা ওটা যদি তোমার জন্য রিওয়ার্ডিং না হয়, তুমি করে যাচ্ছ বাট ওখান থেকে কোনো পজিটিভ ফিডব্যাক আসতেছে না, দ্যাট ক্যান হ্যাপেন ফর এ নাম্বার অফ রিজনস। নেসেসারিলি তোমার কোয়ালিটি খারাপ দেখে হচ্ছে এরকম না, প্রবাবলি তুমি যে টিমের সাথে করতেছো টিম মিক্সটা রাইট না, যেই কাজটা করতেছো ওখানে ছোট একটা কোনো ভুল আছে যেটা কেউ ধরায় দেয় নাই। বাট নেগেটিভ ব্যাপারটা যেটা হয়, এবং আমরা সবাই যেটা করি, যে কোনো একটা জিনিস হচ্ছে না তারপরে আমি করে যাচ্ছি, ভালো, চেষ্টা করে যাওয়াটা ভালো, বাট জাস্ট রিপিট করাটা আসলে ভ্যালু অ্যাড করে না, এটা তোমার মরালকে বাজেভাবে ইম্প্যাক্ট করে। বিজনেস কম্পিটিশনের কথাই বলি বারবার, যেহেতু এটা হলো সবচেয়ে পপুলার অ্যাক্টিভিটি। অনেক স্টুডেন্ট অনেক জুনিয়র অ্যাপ্রোচ করে যে হলো ভাইয়া আমি পারতেছি না, আমি থার্ড ইয়ারে চলে আসছি, এখন পর্যন্ত একটা জিতি নাই, এবং আমি খুবই ডিমোটিভেটেড ফিল করি। সেখানে দুইটা পয়েন্ট, একটা হলো যে জিতো নাই, বাট তোমার কি কোনো লাভ হয়েছে নাকি, তুমি কিছু শিখছো নাকি, দ্যাট ইজ অল দ্যাট ম্যাটার্স আসলেই। এবং একটা এমপ্লয়ারের কথা বলো, সে ওইটাই কেয়ার করবে। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি এবং আমি কাউকে জিজ্ঞেস করতে শুনিও নাই যে ইন্টারভিউ বোর্ডে কেউ বলেছে যে তুমি কতগুলো বিজনেস কম্পিটিশন জিতেছো বা কতগুলো ডিবেট টুর্নামেন্ট জিতেছো, যেটা জিজ্ঞেস করেছে তুমি এটা কেন করেছো, করে তোমার কি লাভ হয়েছে, তুমি হলো কি শিখলা, এবং তোমার কথাবার্তায় ওটা রিফ্লেকশন আছে নাকি সেটা বোঝার চেষ্টা করেছে। সো কোনো কিছু থেকে তুমি যদি পজিটিভ ফিডব্যাক না পাও, তাহলে প্রবাবলি অল্টারনেটিভ অ্যাভিনিউ গুলো ট্রাই করা বেটার, বিকজ এগেইন তুমি অনেকভাবেই নিজেকে গ্রো করতে পারো, এটা স্কিউ টু সামথিং না। এন্ড 5 নাম্বার যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, টেক ইট ইজি। যে হ্যাঁ, এগেইন বিজনেস এডুকেশনে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি হাইলি রিকমেন্ড করি যে যারা স্পেশালি সেকেন্ড আর থার্ড ইয়ারে আছো, এক্সপ্লোর করো 4-5টা অল্টারনেটিভ টাইপের মধ্যে কোনটা তোমাকে স্যুট করে, কোথা থেকে কি শিখতে পারো। বাট এট দ্য সেম টাইম এটা মনে রাখো যে ইউনিভার্সিটি লাইফটা ইজ অলসো ফর ফান। এই লাইফটা হলো লাইফের অনেক বড় একটা হাই। সো ফিউচারে গিয়ে তুমি ইউ উইল লুক ব্যাক টু দিস, এটা তোমার লাইফের অনেক বড় একটা হাইলাইট হয়ে থাকবে। সো এইটাকে এত বেশি প্রেশার নেওয়ারও কোনো কিছু নাই। বিশেষ করে এখন ধরো তোমরা অনেক কিছু নিয়ে প্রেশার ফিল করতেছো, আমি জানি। করোনা ভাইরাসের জন্য কি হবে, জব মার্কেটে তো এখন কি চাকরি বাকরি চলে যাবে নাকি, বাংলাদেশের ইকোনমিতে কত বড় ধস নামবে, হ্যাঁ এই জিনিসগুলা সবার জন্যই কমন। একইভাবে যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর যে প্রেশারটা, এই যে চাকরি বাকরি পেতে হবে কোনো এক সময়, পড়ালেখার পরে আরো পড়ালেখা করতে হবে, এই জিনিসটা সবার জন্য কমন। সো এই প্রেশারটা নিতে হবে, বাট এটার জন্য এনজয় করাটা বাদ দিয়ে দিও না। সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ হলো এক্সট্রা কারিকুলার এন্টায়ার পয়েন্টটাই হলো তুমি যেন একটা এনজয়েবল ওয়েতে শিখতে পারো। সো সেটা যদি তোমার এনজয়মেন্টের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে প্রবাবলি ওটাকে তোমাকে পজিটিভ ভ্যালু অ্যাড করতেছে না। সো দ্যাট ইজ অল বেসিক্যালি আই ওয়ান্টেড টু সে। তো জাস্ট যদি সামারাইজ করি, যে প্লিজ বুঝো যে দিস ইজ ফর ইউর হেল্প। একটা এনজয়েবল ওয়েতে শেখার জন্য তুমি যা অ্যাক্টিভিটি চিন্তা করতেছো, এবং অ্যাক্টিভিটি গুলো ম্যাটার করে না, কেউ এটা ভবিষ্যতে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে না তুমি কোনটা কয়টা করেছো। যেটা হবে, তুমি যদি অ্যাক্টিভিটি গুলো থেকে আসলে কিছু কম্পিটেন্সিস গ্রো করতে পারো, তোমার কথা বলার মধ্যে হাউ ইউ অ্যাপ্রোচ আ প্রবলেম, হাউ ইউ প্রেজেন্ট ইউর সেলফ, হাউ ইউ থিঙ্ক, ওখানে একটা রিফ্লেকশন থাকবে। দ্যাট ইজ দ্য গোল, এবং এটা উইল শো। 3 নম্বর পয়েন্ট যেটা অনেক মানুষ করছে দেখে এটাই করতে হবে, প্লিজ এভাবে চিন্তা করো না। দেয়ার আর মাল্টিপল ওয়েজ যেভাবে তুমি নিজেকে ডেভেলপ করতে পারো। ডু আ সেলফ অ্যাসেসমেন্ট এবং দেখো যে কোন জায়গাগুলোতে তোমার ডেভেলপমেন্ট নিড আছে, বা তুমি কোন জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করলে আর একটু বেটার আইডিয়া পাবা, ওই জিনিসগুলো দেখো। এন্ড ফাইনালি অফকোর্স ডু সামথিং যেটা তোমার করতে পছন্দ হয়। হ্যাঁ, নিজের উপর বাড়তি প্রেশার নেওয়ার কোনো পয়েন্ট নাই, ইটস সাপোজ টু বি ভেরি ফান। সো ফান না হলে প্রবাবলি পুরো জিনিসটাই পয়েন্টলেস। সো দ্যাট ইজ অল আই হ্যাড টু সে। হোপফুলি আমি খুব বেশি সময় নিয়ে ফেলি নাই। And I think another person এখানে আছে যে হলো প্রফেশনাল সাইড থেকে আছে, that is শান। সো শান, তুই তুই কি বলবি, কি ভ্যালুয়েট করতে পারিস তুই এটাতে? আচ্ছা, থ্যাঙ্কস রাকিব। সো রাকিব আসলে মানে হি হ্যাজ পয়েন্টেড আউট ভেরি ভেরি ফাইন ইম্পর্টেন্ট টপিক। সো আমরা একটা ওয়েল রাউন্ডেড প্রফেশনালস হওয়ার জন্য আসলে যত সার্টেন অ্যাঙ্গেলে কভার করা উচিত রাকিব অলরেডি হ্যাজ কভার্ড। হাউএভার আমি আসলে টাচ আপন যদি করতে চাই, আমি ওভারঅল ডিসকাশনটা করতে চাচ্ছি মেইনলি টার্গেট করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদেরকে এই মুহূর্তে। আচ্ছা, মানে আমার সেশনটা কন্ডাক্ট করার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি বুঝতে চাচ্ছি যে আমি যখন নর্থ সাউথে, সো আই এম ফ্রম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আই জয়েন্ট ব্যাক ইন 131 ব্যাচ। ফারহান আমরা একসাথে জয়েন করেছিলাম। সো যখন আমরা আসলে নর্থ সাউথ জয়েন করি, ওই টাইম থেকে আমাদের কিছু স্ট্রাগলিং পয়েন্টার্স ছিল। ওখান থেকে
প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থাকার সাথে কিছু পিয়ার প্রেসারের ফ্যাক্টর থাকে, ওখান থেকে আসলে হাউ ইউ ক্যান মেক ইউর সেলফ ভিজিবল টু দ্য কর্পোরেট টিম এজ ওয়েল, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমি আসলে ফার্স্ট পয়েন্টটা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে উই হ্যাভ টু স্টপ ওয়ান থিং, সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ টু স্টপ লিভিং ইন দ্য পাস্ট। মিনিং দিস ইজ স্পেশালি অ্যাপ্লিকেবল ফর ফার্স্ট, সেকেন্ড এন্ড থার্ড ইয়ার স্টুডেন্টস। আমাদের যেটা হয় যে আসলে অনেক সময় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টের ক্ষেত্রেও কিছু স্টুডেন্টস এর হতে পারে এসএসসি অথবা এইচএসসি রেজাল্টটা ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক, which is absolutely fine. You guys have to understand one thing, সেটা হচ্ছে যে আমাদের previous time এ whether it's O levels or A levels or SSC or HSC রেজাল্টটা যেটাই থাকুক, it really doesn't matter. It's a fresh start, and the start that you are doing right now, এই যে this 4 year will change your life. Doesn't really matter যে আসলে আমি স্কুল লাইফে অথবা কলেজ লাইফে কিভাবে কাজ করে এসেছি। সো এটার জন্য আসলে it's important that right now I make myself a brand in my university however it's possible. So আমার মতে আসলে সার্টেন একটা গোল সেটিং করা উচিত যে আসলে আমি কোন অ্যাভিনিউতে যেতে চাচ্ছি। মিনিং যে আমি কি আসলে আমার ইউনিভার্সিটি থেকে ডু আই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু স্টার্ট আ ক্যারিয়ার ইন আ কর্পোরেট ফাংশন, or do I actually want to start a career, or do I want to pursue my masters, or আমি এমবিএ করতে চাই বাইরে। আমাকে আগে এটা বুঝতে হবে, because most of the cases যেটা হয় যে আসলে if I ask the third year student, most of the students are still not sure যে আসলে সে কোথায় পৌঁছাতে চাচ্ছে। he is still confused, আচ্ছা ভাইয়া আমি আসলে এজেন্সিতে যেতে পারি, না আমি এখন শিওর না আমি এখন পড়াশোনা করতে পারি। গাইজ উই নিড টু মেক শিওর যে আমি জানি আমি কোথায় যেতে চাই। আমি যখন নর্থ সাউথে ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছিলাম তখন আই হ্যাভ অলরেডি মেড আপ মাই মাইন্ড যে প্রবাবলি আই উইল বি স্টার্টিং আ জব ইন আ কর্পোরেট ফাংশন। সো দ্যাট ইজ হাউ আমি পুরো এন্টায়ার 4 বছরই হচ্ছে আমার কোর্সটা করার চেষ্টা করেছি। সো যখন আমি বলতে এখন কারেন্ট সিচুয়েশনের কথা যদি বলি যে আমরা আসলে কোভিড-19 এর মধ্যে আছি, দেয়ার আর ইমেন্স অ্যামাউন্ট অফ টাইম ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট সকলের কাছে আমাদের আসলে একটা অফুরন্ত সময় আছে। সো রাইট নাও আমাদের যে প্রবলেমটা হচ্ছে, আমি স্পেশালি আমাদের কিছু ছোট ভাই অথবা জুনিয়রসদের মধ্যে দেখতে পেরেছি যে উই উই আর ভেরি ব্যাড অ্যাট হ্যাবিট বিল্ডিং রাইট নাও। ইটস 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 ভেরি এসেনশিয়াল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা আসলে এই কোভিড-19 এর মাঝখানেও we constantly make sure that we are in a certain flow, যেটা আসলে আমাদের ফিউচারে কথার কথা আমরা যখন কর্পোরেশনে আসতেছি ওই টাইমে আমি আসলে যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা রাখতে চাবো এই ইউনিভার্সিটিতে এক্সাক্ট সেম মোডালিটিতে আমি অপারেট করব। সো অলরেডি রাকিব যেটা মেনশন করছে সেটার সাথে আমি যদি একটু ইকো করি, হ্যাঁ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু জয়েন আ ক্লাব। এখন ক্লাব ক্যান বি এনিথিং, ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার যে আসলে আমি কি ওয়েদার এনএসইউ ইয়েস এ ঢুকছি or আমি কি টিএমসি তে জয়েন করছি। ইট ক্যান বি আ ডিবেট সার্কিট, ইট ক্যান বি আ টোস্টমাস্টার ক্লাব, ইট ক্যান বি এনিথিং। বাট ওয়ান থিং ফর শিওর যে আসলে এই অ্যাক্টিভিটিটা আমাদের ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমেস্টার থেকে স্টার্ট করে দেওয়া উচিত। প্রবলেম যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে অনেকে আসলে লেট বুমার্স হয়। সো দিনের শেষে যেটা হচ্ছে যে আমার শুধু ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস ইজ জাস্ট নট দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট হিয়ার। আমার ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস এর ছাড়াও আমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু রাইট নাও অনেক ধরনের অ্যাভিনিউ আছে। ও নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট সেটা হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের যেটা করা হয়নি, আমি ফার্স্ট সেমেস্টার আমার এটা যে ছিল না সেটা ছিল আই ডিড নট হ্যাভ আ রেজিউমে প্রপারলি। বাট এখনকার আমি আসলে যারা আসলে অনেক ফাস্ট লার্নার হচ্ছে তাদের ম্যাক্সিমাম কেসে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এভরিবডি হ্যাজ আ সার্টেন structure ready in terms of resume. We all have LinkedIn profiles right now in corporates, but in most cases students still don't have LinkedIn profiles. And এটার মানে এই না যে আসলে আমি এটা থার্ড ইয়ার অথবা ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে করবো ক্যারিয়ার প্রফেশনাল ক্লাবের থ্রুতে কথা বলে। আমার যেটা করতে হবে এভরি কোয়ার্টার আই নিড টু এনশিওর দ্যাট I am adding some more competent skills to my profile. I'm adding some more values to my profile, and এটার সাথে যখন আমি করতে যাবো আই হ্যাভ টু গ্র্যাব আ মেন্টর। ফর ইনস্টেন্স আমি আসলে শুধুমাত্র ক্লাবে থাকলে আর ক্লাবের সিনিয়র বড় ভাইকে যদি আমি আসলে মেন্টর করি, ইন আ লট অফ কেসেস ইট মাইট নট হেল্প মি আউট। মিনিং যে আমার যেটা করা উচিত যে আমি এখন যদি একটা ক্লাব জয়েন করেই থাকি ফাইন, ইটস গুড টু হ্যাভ দ্য মেন্টর যে আসলে আমার ফোর্থ ইয়ার আছে, বাট ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট যে আমার আসলে নর্থ সাউথের অ্যালামনাই অথবা আমি যদি আইবিএ তে থাকি আইবিএ এর অ্যালামনাইয়ের সাথে কি আমি আসলে রেগুলার বেসিসে কন্ট্যাক্ট রাখছি কিনা। এখন আমি যদি আসলে একাডেমিক পার্সপেক্টিভে সাইডে যেতে চাই তাহলে ওই একাডেমিক সাইডে আমার সিচুয়েশনটা কি হচ্ছে এখন,
কোন ইউনিভার্সিটি আমাকে এই মুহূর্তে আমি যখন শেষ করব তখন আমার আসলে স্কলারশিপের অপরচুনিটি কোথায় ভালো থাকছে, অথবা মাল্টি ন্যাশনালে জয়েন করার জন্য কি আমি এখন এই সেকেন্ড ইয়ারে যেভাবে আগাচ্ছি, ইজ দিস দ্য ওয়ে অর শুড আই মেক সাম চেঞ্জেস অর নট, এই ধরনের ইনফরমেশন জানার জন্য আমার আসলে একটা মেন্টর থাকা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, and regularly constantly keeping in touch with that mentor I believe is very important. আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে I had like 3 or 4 mentors যাদের সাথে আমি রেগুলার বেসিসে কন্ট্যাক্টে ছিলাম। এখন পর্যন্ত সেম মডালিটিতে আমি অপারেট করছি, এন্ড আই এম প্রিটি শিওর আসলে আমরা সবাই এখানে এরকম একটা মাইন্ডসেট আগে থেকে রেখে দিয়েছিলাম যেখানে আমাদের একটা ফিক্সড সেট অফ মেন্টর ছিল যাদের কাছ থেকে আমরা রেগুলার বেসিসে লার্নিং অপরচুনিটির সুযোগ করতে পেরেছিলাম আর কি। হ্যাঁ, আর সাথে হচ্ছে যে just don't join any clubs, also try to join any other voluntary organizations as well. এটার রিজনটা হচ্ছে যে as a business grad it's very important that you enhance your networking skills on a regular basis. You start knowing more and more people, just not inside your university but also in other universities, other agencies, other places. সো এটার জন্য শুধু ক্লাব না করেও যদি আমরা আসলে ডিফারেন্ট ভলেন্টারি যে ইনস্টিটিউশনস গুলো আছে ওখানে যদি জয়েন করতে পারি, ইট উইল হেল্প ইউ আ লট। এন্ড এটার সাথে আসলে একটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা আমাদের একটা বিবিএ স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে আমার প্রবলেম যেটা আমি সবচেয়ে বেশি খেয়াল করেছি সেটা হচ্ছে যে we are not proactive, we are always reactive, meaning যে আমরা আসলে লাস্ট রিসোর্টে এসেই অথবা 11th আওয়ারে এসে আমরা হচ্ছে we start thinking about just really what to do. So we need to really change this habit, meaning যে একটা স্টুডেন্ট হিসেবে এখন থেকে আমার proactiveness ড্রাইভ করা উচিত। Proactiveness in terms of what? In terms of maintaining a decent CGPA. It's not necessary if you are aiming for a corporate life. Since I'm from a corporate background, so আমি আসলে I will touch upon that factor যে আমি যদি আসলে একটা সার্টেন কর্পোরেশনে জয়েন করতে চাই, ইটস নট নেসেসারি যে আই নিড টু হ্যাভ আ CGPA of 3.94. It's not important. Yes, you need to have a decent CGPA, at least 3.5 up is a must. But এটার মানে এই না যে if I আমার CGPA যদি আজকে 3.56 হয়ে যাচ্ছে, I will not land a corporate job. Yes, you will, but you will need to have other competencies as well এটার সাথে। সো যেখানে যেটা আমি মেনশন করছিলাম যে প্রোঅ্যাক্টিভনেস আর রিঅ্যাক্টিভনেস এর গল্পটা, সো আমরা আসলে টাইম ওয়েস্টার্স এর ক্ষেত্রে এই প্রোঅ্যাক্টিভনেসটা অনেক ক্ষেত্রেই আমি যদি প্রোঅ্যাক্টিভ না থাকাতে আমি আসলে অনেক জায়গায় আমার টাইম ওয়েস্ট করছি রেগুলার বেসিসে। আজকেরকার স্টুডেন্টসরা নাম্বার ওয়ান প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে আমার নিজের ক্ষেত্রে প্রবলেম ছিল আমি যখন ইউনিভার্সিটি ছিলাম, সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার রেগুলার হাই এডিকশন। উই হ্যাভ কনস্ট্যান্টলি আমরা সারাদিনে এই যে কোভিড-19 এর সময় যাচ্ছে, আমার ছোট বোন হচ্ছে শি ইজ স্টাডিং ইন আ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রাইট নাও, এন্ড আমি এর সাথে রেগুলার বেসিসে একটা কনভারসেশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি যে আর ইউ ডুইং এনাফ রাইট নাও ইন দিস কোভিড-19 সিচুয়েশন। এন্ড her observation is the same, that she wastes a lot of time in social media. She's not really active in terms of building up her resume right now. So I think it's applicable for most of the students out there. Are you constantly doing courses in online platforms? Are you really enhancing your skill sets via LinkedIn Learning or Coursera from first year? In most of the cases, the answer is no. So I would really request everybody to build that attitude and behavior on a regular basis so that they can build their resume every month, if not possible every quarter, and start a very routine and healthy lifestyle where আজ থেকে আমি হচ্ছে আজকে যদি আমি কথার কথা 7th সেমেস্টারে থাকি, 8th সেমেস্টারে গিয়ে যখন আমি আসলে আমার নিজের রেজিউমেটাকে কম্পারিজন স্কেলে নিব, তখন আসলে শুধুমাত্র আমার ভালো সিজিপিএ অথবা সার্টেন ক্লাব অ্যাক্টিভিটিজ এর সাথে অ্যাফিলিয়েশন না থেকেও আদার অ্যাভিনিউজে আসলে আমি নিজেকে কিভাবে আমার হরাইজনটা ব্রডেন করতে পেরেছি ওইটার কম্পারিজনটা আমি দেখতে পারবো। So my request or my 5 cents to all the students out there would be to please focus on building up your resume from right now. If you keep a good track on where you are right now and where you want to be after 3 months, you can see a huge difference. And ওখানে আমি আসলে আমার competencies, ওখানে আসলে আমার communication, ওখানে আমার creative thinking, ওখানে আমার analytical thinking, teamwork, সকল ধরনের অ্যাক্টিভিটিস এর একটা রিফ্লেকশন আমি পেতে পারবো যদি if I keep track of my current activities on a regular basis. So
if you guys can do that on a regular basis, I believe you have a very good future ahead. So with that, I would like to pass this stage to my fellow academic students in New Zealand and Australia, Farhan and Mastura. Over to you guys. Thank you. Thank you, Shan, Rakib. I just want to clarify before everything starts that academic life and professional life, এগুলা mutually exclusive না. These are not separate entities. আমরা অনেকেই চিন্তা করে থাকি যে these are separate entities and these are only the two options that you can go for. But really, আমরা যেটা দেখতে পারবো যে a lot of the people যারা professionally কাজ করে, তারা একটা healthy academic interest maintain করে, especially the people who are doing the best in most of the companies around the world. And secondly, the people who are academicians, তাদের কোনো professional background না থাকলে তারা আসলে academic career-টা কখনোই fully utilize করতে পারে না, because they're seen as Ivy Tower intellectuals without any sort of practical knowledge. So we need to understand that this is a bridge, not a diverging road. So starting that, আমার নাম হচ্ছে মাস্তুরা তাসনিম। আমি এখন নিউজিল্যান্ডে আছি। I'm studying under the New Zealand Commonwealth Scholarship. আমি পাবলিক পলিসি পড়ছি, মাস্টার অফ পাবলিক পলিসি। আমি simultaneously একটা মাস্টার্স করছি সিঙ্গাপুরে at NTU, MSc in International Relations. And I'm doing 2 masters. I will get to why I'm doing this at this point in time. But before any of that starts, আমি আপনাদেরকে একটা basic idea দিচ্ছি of how we're going to go about this. First, I'm going to tell you about 3 myths that I've seen in undergrads about postgraduates. I'm going to tell you then about the key questions you should be asking yourself if you want to go into academia or a combination of academic and professional line. And lastly, আমি বলবো যে specific attributes গুলো আসলে undergrad লাগবে। আমি খুব overall basis এ বলবো process-টা কি, কোথায় যেতে হবে, কোন university site-এ দেখতে হবে। These are very specific questions, and honestly speaking, একটা BBA student-এর একটা সবচেয়ে ভালো যে রেটটা থাকে সেটা হচ্ছে the ability to find gold out of a really big mess. So those things we can find, but the more important criteria is mindset. So যদি একটা basic level-এ বলি, business graduates tend to be people who are on the fence. On the fence বলতে তোমরা ম্যাক্সিমাম যারা বিজনেস এখন অ্যাপ্লাই করছো বা বিজনেস বিবিএ করতেছো, তারা অনেকেই হয়তো বা are not sure what they want to do. You took business. Yes, some people are very like আমি entrepreneur হতে চাই অথবা আমি corporate career করতে চাই, but there are a lot of people who are doing business because that seemed like the only possible criteria where you can explore everything, a little bit of everything, because business education can take তুমি প্রত্যেকটা কোর্সের একটু টুকটাক জাস্ট একটু চেখে দেখলা of a huge buffet, but you don't really get into the depth of any one of those courses because you just get to have a bite of each. So that's actually a perfect situation for someone who wants to see a bit of it and then figure out what they want to do. So in that case, what happens when you look at a postgraduate? 3 things come into your mind. The first thing that usually comes into your mind is আমি বিবিএ করছি, that means আমি খালি বিবিএ বা এমবিএ বা বিজনেস রিলেটেড সাবজেক্ট গুলোই পড়তে পারবো, আমার আসলে এর বাদে কোনো স্কোপ নাই, আমি কখনোই আর সায়েন্সেস এক্সপ্লোর করতে পারবো না, even if these are social sciences. Arts might not be my interest, but even if that, I won't be able to do it. And এগুলোতে আসলে সোজা কথায় there is a idea that there is no commercial viability of those particular fields in your life. This is a misconception. This is not the case. It is, you can get into postgraduate degrees which is not business related. You can study social sciences, economics পড়া যায়, you can study international relations, you can study public policy, you can go into development track. There are 3 main things that you can do. You can go into social science, development, or arts, and you can even go beyond that. তুমি যদি চাও, you can go into law. And all of these avenues are open. The problem is আমরা চিন্তা করি যে আমরা immediately একটা master's education এ ঢুকে যাব and we won't have to have a gap. If you want to go for something more advanced, you might have to do a diploma somewhere else and then go to it. But again, এটা কখনোই মাথা থেকে সরানো যাবে না
যে তোমার জীবনটা একটা সরু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে না। Your undergrad is just the start of a very broad life that you can explore. So that's the first myth. The second myth that you have to think about is that, and this is what's usually common, আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে, আপু আপনার CGPA কত? And that's a terrible question because আমি যখন undergrad ছিলাম আমার CGPA is লজ্জাজনক if you think about it, but that did not stop me from getting a highly credited scholarship, because just like in a professional career, তোমার scholarship committee, তোমার university is not just looking at your grades. তোমার grades matter করে, হ্যাঁ, একটা base level of grades matter করে, and this will vary from university to university. কিন্তু তুমি as an individual, as a whole individual matters more. And ওই whole individual interests, passions, or skills, ও কিভাবে পৃথিবীতে view করে, those are the things that people see in a statement of purpose, the most important document that you send to your university. So যদি এটাই হতো, যদি this was just a skill-based thing, then you would have only had a CGPA, some course names, and a transcript, and that's all you send to your university. But এটা আসলে সত্য না. The third myth is there's a high cost attached to education, especially good education, and that is also false. It is particularly false because এখানে রিয়ালিটিটা কিছুটা এডমিট করতে হবে. It is not true that postgraduate education is easy. এটা এমন না যে সবার জন্য সম্ভব. Privilege is a thing. Privilege obviously attached থাকে. But I see no reason যে তুমি যদি, for example, you take 2 years gap, তুমি actually চাকরি করো 2 বছর বা 3 বছর বা 4 বছর, এই সেভিংস এ তুমি কেন পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে পারবে না? there is no reason. এটা দেশেও করতে পারবা এবং বিদেশেও করতে পারবা. You might have to filter out more countries. হয়তোবা তুমি হার্ভার্ডে না পড়ে, ইয়েলে না পড়ে, হয়তোবা তোমার পড়তে হবে হচ্ছে গিয়ে any National University of Singapore, one of the best universities in the world right now. But এটা আসলে পাশের দেশে দেখে you have a mental barrier thinking যে না, এটা possibly is not as good as that other fancy Ivy League university that I'm looking at. So এই যে mental barrier গুলো সইতে হবে, because cost is an issue, yes. তোমার personal cost, তোমার personal income, তোমার family income will determine a lot of your life, and সবার সিচুয়েশন এক থাকে না, সবার ওই প্রিভিলেজটা থাকে না, সবার ওই সিচুয়েশনটা থাকে না to get out of a career or a job and go into academia. এটা আসলে একটা অনেক ক্ষেত্রে অপরচুনিটির ক্ষেত্রে একটা প্রিভিলেজ, কিন্তু তুমি অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে পারবা if you plan ahead of time যে আমি এটা করতে চাই এবং this is something I really care about. You can think of places where তোমার ওই লিমিটেড বাজেটের মাঝে or whatever budget you have ওটা দিয়ে তুমি যেতে পারো. So these 3 myths are something that you have to sort of remove from your head before you think about academic subjects. And it's very important to understand that academic subjects are not in and of itself an end goal. This must lead somewhere. And this is where I'm coming to my key questions. This is the second part of my discussion. These questions will define how effective your education is. There are many people in the world যারা একটা মাস্টার্স করে they're doing nothing, and not because they chose to, but because when they went into that postgraduate they weren't thinking about ওরা কি চায়. And just as in a professional career, you have to ask yourself, why do I want to do this? এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি যেটা আমি অন্য কোথাও পাবো না? Do I want to change my track? Is it because I want to shift from business to somewhere else? Do I want to pursue a career in academia? Do I want to be a professor, a lecturer, a researcher? Is this something I want to do? Do I want to specialize in a specific part of my business? So for example, তুমি এখন একটা professional career করতেছো, but you also want to go into consultancy. You want to study data science, or you want to look at fintech. That might be something that would add exponentially to your corporate career, and that can only be done if you actually specialize to that degree. So this might be something you want to explore. Or the fourth and the most important one, do you simply just think that this is one field where you will excel? Have you always been passionate about it? And that should be one of the biggest determinators of whether you go for this. And if it's not, then you really have to rethink, because a master's education is not like an undergrad education. Master's education তুমি সেই জিনিসগুলোই করবা এবং সেই ডেপথেই করবা যে ডেপথে তুমি কখনো চিন্তা করো না এটা যাবে. And this is usually how they see
in education যে আন্ডারগ্রেড এডুকেশনে তোমাকে দেখবে তোমার ব্রেথ কত, তুমি কতগুলা জিনিস করতে পারো একসাথে। and এটা কিন্তু একটা ট্র্যাজেক্টরির মতো, it's like a funnel if you think about it. তোমার এসএসসি তে তুমি অনেকগুলো সাবজেক্ট নাও, এইচএসসি তুমি আরেকটু লিমিটেড নাও এবং আরেকটু ডেপথে যাও, আন্ডারগ্রেডে তুমি আরেকটু লিমিটেড নাও, and in masters you get আরেকটু লিমিটেড. Does that mean that your মানে of course তোমার breadth কমতেছে, but your depth really does have to increase. So why do you want to study postgraduate? That should be a prime question, and the answer to that question will determine তুমি কোথায় যাবা স্টাডিজ নিয়ে এবং তুমি কি পড়বা এবং কোন ইউনিভার্সিটি গুলা তুমি অ্যাক্সেস করতে চেষ্টা করবা। The second question you have to ask yourself is that where do I see this education ending up? আমি এটার উপরে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে গিয়ে তোমার স্টাডি কোয়ালিটিটা তোমার কাছে কত ইম্পর্টেন্ট হবে, তোমার ওয়ার্ক স্ট্যাটাস তোমার কাছে কত ইম্পর্টেন্ট হবে, এবং স্কলারশিপ অ্যাভেলেবিলিটি তোমার কাছে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট হবে। If you are going to study this and go back to your work, then তোমার scholarship ability might not be an issue at all. If you want to go for higher study quality wise, তাহলে হয়তো you want to invest more in this education. And lastly, if you think that this has to be tied to something that requires another job change, a career change, তাহলে তোমার postgraduate should not only be about studies, it should be about studies plus building the skills necessary for that next job. So for example, তুমি বিজনেস পড়েছিলা, বিজনেস পড়ার পরে তুমি এখন হচ্ছে গিয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েটে তুমি ডেভেলপমেন্ট পড়াশোনা করতেছো, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট করছো, তুমি আইএনজিও টাইপের সিচুয়েশনকে তুমি অ্যাট্রাক্ট করতে চাচ্ছ। If you are trying to do that, তখন তোমার পোস্ট গ্রাজুয়েট is going to be a platform for you to use the network that you have. This includes your professors, this includes the additional guest lectures you have, this includes even broader LinkedIn messages to INGOs, and even just broad net lead kora to find those particular networks. So this will be a springboard, but it's going to be a much more concentrated springboard than undergraduate, because undergraduate, honestly speaking, আমরা এখানে যত কিছু বলি না কেন পুরো প্ল্যাটফর্ম ধরে, it's a very confusing time, and it's normal that it is that confusing time. You are not supposed to figure everything out right now. You're supposed to figure things out later on, and it will be a slow step-by-step process. The important thing is to do it for the right reasons and ask yourself the right questions. Okay, so this brings me to the third part, which is about what to do with your undergrad time. I believe that your undergrad is really divided into two parts. The first part is exploration, and the second part is specialization. You spend at least the first 2 years of your undergrad doing everything. তুমি ফুটবলও খেলো, বাজে হয়ে খেলো, but still খেলো. You try out debate, speak for 8 minutes, cry, then go back home. You do a business competition, fail, but then sometimes some teammates pull you up and you win a couple of championships. Hi, Rakib. You also then, you maybe even start writing somewhere. You start teaching somewhere. And all of those things are supposed to be done. You should do everything that you feel like doing. Do not say no the first 2 years at least, the first 1 year. Don't say no to things. Explore everything that you can, because this is a very golden opportunity to do so, especially if you can, especially if you're allowed to. But এখানে তিনটা রুল আমি বলে দিয়ে রাখি, যে তিনটা রুল তোমাকে অনেক হেল্প করবে in deciding eventually, which is the second 2 years of specialization এ তোমাকে হেল্প করবে। তিনটা রুলগুলো কি? The first rule is, if you're doing something, it's better if it's institutional rather than private. What does that mean? That means it's better if it happens under a specific, authority. For example, তুমি একটা organization internship course পড়াচ্ছ, teaching করতেছো, as opposed to তুমি personally বাসায় গিয়ে IELTS পড়াচ্ছ. There's a difference between that, because the professionally, institutionally করতেছো, it's going to increase your CV value. Second is, you should do paid work over non-paid work in the second part of it, because paid work implies value. এর মানে হচ্ছে যখন একটা বিদেশি মানে evaluator তোমার পেপার দেখবে in your statement of purpose, তখন সে বুঝবে যে এই মানুষটা এত ভালো ছিল এই কাজটাতে যে তাকে পে করা হয়েছে, and that has a value to them as well. It is capitalist work. Third, you should focus on specializing in one field as opposed to just going for breadth. যেটা রাকিবও বলছে বারবার, if you really like something and you know that you like it,
try to be a specialist in that department as well if you need, because that will increase the likelihood that oi depth theke you can go for a postgraduate. This brings me to the basic end of this entire part, which is that at the end of the day, your academic line, whether that you choose to give an IELTS, a GRE, a GMAT, whether you go to the States, Australia, Asia, whether you find help through Facebook, through professors and supervisors in LinkedIn, whether you go to embassies and talk to people directly, all of those are interlinked into one simple situation. Why do you want to do it? কিসের জন্য করতে চাচ্ছ, কেন করতে চাচ্ছ? That plan should be clear. And ideally, you should do this not hurriedly. তুমি undergrad করেই postgrad এ যাওয়ার কোনো দরকার নেই. Take a few days off, take a few years off. দরকার পড়লে চাকরিও করো না. Figure it out. Your life doesn't have to go fast forward. It just has to go according to what you plan. So that's my 2 cents on this. Farhan, please chip in with your PhD knowledge. Thank you. Hey, Acha, thank you very much, Mastera. I'm glad there wasn't a lot of overlap, কারণ আমার মাথায় যেসব আমি ready করে রেখেছি কথা বলার জন্য, so I'll be probably talking from a different perspective. But thank you, Abid, and thank you, NSU, for having me tonight. I'm Farhan, and I'm a first year PhD student of the University of Sydney. And now, before I talk about a perspective, like a prospective career in academia, and where the current state of academia is, and how to deal with uncertainties, how to deal with all the changes that's coming up in the world of academia, and what's in it for business students, আমাদের কতটুকু prospect আছে to really to succeed in the world of academia. I want to sort of give you guys a reality check, just to sort of get your expectations right, in the sense, what do you actually expect out of a career in academia? So what does it actually mean to be an academic, right? Because honestly, I, for one, did not really have a very clear idea about what academia truly means. So I'll just start off with that. So I think I'll just share a personal story here, because I think as human beings, we relate to personal stories more than anything else. And I was a student of North-South not a very long time ago, like Sean said. So I finished in 2016, and I have to tell you this, that North-South has had a very, very strong impact on the way I think, on the way I operate. I've come across amazingly talented teachers at North-South who have had such a profound impact on my life that I always had this urge within me to really give something back to the university, right? And I mean, what better way than teaching at that very university? Because like the way my teachers have impacted my lives, I mean, I can always give that back by impacting more lives by teaching at that university, right? So, and North-South has this criteria that you've got to have an overseas master's for you to come back and then teach. So I thought, okay, maybe আমি তাহলে master's করতে চাই বাইরে, and then I'll come back and then I'll start teaching as soon as I can. So before I left for my master's, this was my perception of academia, right? So academia, mainly it's about teaching. So that's the perception I had. So I came for a master's in 2017 in the University of Sydney, and I was doing it. And thank you to North-South again for giving us this amazing foundation, because honestly, I did not have any problems adapting to the system that we have here at Sydney University, which is, alhamdulillah, very reputed in terms of the ranking. But I mean, we got that strong foundation in North-South. But then the main difference that I found was in the kind of assignments, in the way we did all the assignments here. So a very big chunk of a grade always had to go to how much research you're doing for all those assignments, right? So by research, I don't mean citing from websites or newspaper articles. I mean citing from actual proper research articles, journal articles, right? And that was the kind of time when I started to get that feeling of that research is very important in this university, because and everyone values research, right? Oftentimes it will happen that you'd have an assignment, and in that assignment there would be a word limit, right? But then the reference list would not have any word limit whatsoever, because that would discourage you from reading more journal articles, right? That was the idea. So and because I always knew that this is the kind of trajectory that you follow if you want to pursue a career in academia, you would ultimately do a PhD at some point. So
I always had that in mind. So I had to do a PhD at some point. And that is exactly when I got into a dissertation program. So dissertation is basically just a master's thesis, right? So alhamdulillah, I got in because that was kind of the game changer for me. And that was the first time I was actually able to do actual research, like proper primary research, right? So my dissertation was 25% of my degree. And it was something that was very, very close to my heart. It was something that I thought would genuinely have an impact in terms of practical real life applications. And I was very driven to do that work, right? And because I did pretty well in that dissertation, and alhamdulillah, I had good grades in my master's, so all of this sort of helped me to get a full funded scholarship for a PhD at the same university. And I've been doing a PhD so for the last, it's been almost a year that I'm in this program. And alhamdulillah, like work-wise, I'm very happy with the kind of work I'm doing. It's so far so good, alhamdulillah. So now that's how I got into a PhD, right? Now, so you have to know, like, why is PhD important, right? That's what you should know as an academic, because PhD is nothing but a stepping stone to the world of academia. A lot of us tend to look at PhD as like a big achievement in terms of getting into a PhD. It's like no one here even thinks about PhD as big of an achievement, because you just need to have that to get into the world of academia. And academia is just synonymous for research here. So when you think of academia, you think research. Now, all these rankings, right? All these rankings of all top universities, all of these link back to how good of a researcher, how good of research is that university doing? How good researchers are the students? How good of journal articles are all the professors publishing in all the top tier journals in the world, right? That's how the ranking works. So you'd often come overseas and do a master's in different world reputed unis, but you find that the teachers suck at teaching, like they can't teach anything. But then when you don't see what they're doing when they're not taking those classes, they're all the time, they're writing papers. And someone might be very good in the quantitative methods, in the method section of a paper. So he's probably just co-authoring and tagging up with other professors to publish papers. It's that cutthroat. If you can't publish, you can't have a job. Like you can't have a job in a top tier uni. So that's how it works in the world of academia, right? So PhD is basically is basically the learning zone for you. You learn how to do research. You learn how to actually read proper journal articles. You learn how to critique all these papers that you're reading. You learn to critique yourself. You read 10 definitions, and then you learn to come up with your own definition. So you learn how to come up with your own opinions about a lot of things. So a lot of things that you are trying to get expertise on, right? So that is why PhD is important. So basically, academia is synonymous for research, and I got the hang of it after I was getting involved with research, which was unfortunate, and which is a little unfortunate that we don't have that culture in Bangladesh. So which is why a lot of people who are interested in research tend to leave Bangladesh for all these countries who have that culture of research, right? Now, why academia? So why research basically? So what motivates you to do research? So think about this pandemic, right? Think about this pandemic as more like an eye opener, right? Like every day, what do we do these days? So every day we tune into our favorite news channel to basically see what the expert has to say, like what the expert has done over the past few days to come up with some data or some kind of proposition, and then the whole world follows that. The whole world actually acts on that. So imagine like try putting yourself in the shoes of that expert, right? Imagine how good you'll feel about the work that you're doing. I'm talking about meaningful research, right? So imagine how great you'd feel when people would talk about the work you're doing and people are actually acting on the work you're doing. So it makes you feel amazing. Honestly, it's such a fulfilling kind of feeling that you have when people are talking about your work. So that's one. And academia, research is one of the few professions in the world where you actually get to call all the shots. So you don't have a boss. Like, of course, you have a supervisor as a PhD student, you have multiple supervisors, but they don't really tell you what to do. You set your own topic. You set your own, something that you're really passionate about, something that really interests you. As long as it is broadly kind of in your field, in your discipline, it doesn't have to be very directly connected either. Like that's something I'll talk about later. But so you call your shots and you work on something that's very close to your heart. You know, think about it more like your pet project. So as long as you can publish that in reputed journals, it's completely fine. It doesn't matter what you're working on. So you can really work on something that's meaningful, and you can work on something that has the potential to
change lives essentially, right? And now compare between teaching and academia, right? Teaching and research, right? Remember when I first moved to Sydney, because I thought, okay, but then I learned it's more about research, right? So now compare between teaching and research. So teaching, yes, I mean, it's probably one of the most noble professions that you can have, you know, when you're a good teacher and you see all your students flourishing and then succeeding in their lives. I think that's the best feeling a teacher can have. But you're still confined to the walls of your classroom. You're still confined to the walls of your university. Maybe if you're a guest lecturer, you could go to 2, 3, 4, 5 other universities, but that's basically it. But when you're a researcher, you have your paper that you've written, that you've done that you've put a lot of work in, and then you travel the whole world with that paper. So you attend conferences all around the world, and people listen to what you have to say, what you have found out. And people read your papers, and they get influenced by it, and then they act on it, and then they cite you. The more they cite you, the more you know that your work is actually impactful. It's actually making a difference. And especially when it's relevant, to social problems, you get even more motivated, right? To produce those publications. So there's that. But having said that, like I said, I want to give a reality check, right? Like to set your expectations. So there's good and bad sides of research as well, you know, because as soon as you come into the world of research, you find that it's still, I don't want to use the word, but it's still more like a dirty world of publishing. And as ironic as it seems it is. At the end of the day, you have to publish to have a job. The higher the ranking of the university is, the better journals you have to publish in, and you have to keep publishing. You have to keep publishing papers all the time, which is why researchers don't care about teaching at all. They just somehow get it done with. And they don't care about evaluations either, because they're not evaluated based on teaching. Of course, 40% of their job is teaching, 40% is research, 20% is admin work, but they're mostly assessed based on their research outputs. So, which is why there's a lot of, and you know what, like, I get it why practitioners would be like, but hey, you know, like, what do you know about work? You basically, you don't even work. You don't know what work is. You don't know what actual work is. So that brings me to the conversation that has been going on for a couple of years lately. So the whole conversation of rigor versus relevance. So in academia, there's a whole debate going on about rigor. So rigor is basically you follow the method very properly so that the result you've come down to makes sense. Like the whole method you followed makes sense. Like the research question sort of drives the whole process, right? So you're not backtracking. You're not using like a database and then coming up with a research question out of that and then forming a hypothesis and then doing the research question. So that you don't do that. So there's a lot of relevant, which is why, and these days with all the changes coming up, with things like the adoption of the United Nations Sustainable Development Goals, with Business Roundtable, for example, there's 200 CEOs all getting together for businesses to really contribute to other stakeholders. There's a whole debate between shareholder versus stakeholder theory. So businesses are not focusing on shareholders anymore. They're looking at all the stakeholders that are relevant to the business, right? So there's a lot of that happening. And that brings me to all the opportunities that business students have in terms of research. Business research is now getting more relevant than ever before. I'll just give you a quick example of marketing, because I'm in the marketing discipline. So in marketing, the most prestigious journals of marketing are Journal of Marketing, Journal of Marketing Science, Journal of Marketing and Public Policy, and Journal of International Marketing. All of those belong to the American Association of Marketing, right? Now, Christine Moorman, who's the chief editor of the Journal of Marketing, which is the most prestigious journal of marketing in the world, basically called out for a special issue last year. So the way it works is that they sometimes bring up special issues, which has a theme, and then they publish that. So they call for papers from all around the world, right? And people who publish in these 4 journals basically are the people who teach or who research at the Ivy Leagues. So they are the authority in marketing, right? So the special issue explicitly talked about better marketing for a better world. So it talks about stopping all marketing academics to stop looking at the conventional way of looking at business and to have an effect on all kinds of stakeholders, right? So that
instead of just looking at financial outcomes, we start looking at social outcomes. We start to look at how marketing can be used, responsibly, green marketing, responsible marketing, social marketing, how all of that can be used to reduce inequality, to reduce gender inequality, to reduce poverty, to fight climate change and all kinds of social relevant problems that we're dealing with. So very, very relevant research is going on at this point of time. And it's a great time to be in research for business students, because that is the time when now is the time when you can actually relate like all social problems and all relevant work to research, and you can actually make real life contributions, right? So your research will actually have practical implications, as opposed to just talking to a bunch of academics about some theory that no one understands and no one can even apply to, like not a manager can apply, because a research paper would always have a real life implication. And towards the end, there would be a section which is called theoretical and practical implications. So practical implications is what used to be very, very less, right? Before, but then now your research has to start with a very strong practical implication, with a strong motivating factor, not a theoretical motivation, not a theoretical gap, but it needs to have a very strong practical implication. And only then you can then relate that to some theory, and then you can do your research. That's how it's working now. So I think it's a great time for business students to actually think about research as a career. That's the point I'm trying to make in terms of opportunities. Now I want you guys to think about this pandemic, right? So think about this pandemic. I mean, apart from binge watching Netflix, apart from watching all these shows, right? I mean, I think most of us have at least got some time to think about your life in general, like to reflect about life, right? So to think about the purpose of life in general. Think about the last time you've been to a supermarket, right? Think about the last time you've been to a supermarket before the pandemic and your most recent visit to a supermarket. Think about what you were doing when the last time when you visited before the pandemic, right? Like you probably have a list in your phone and then you buy accordingly, right? What did you end up doing during this pandemic? You'd see that you'd probably buy things depending on availability, and that would just be anything. And you'll probably be happy with it because you don't have any other option. You'd probably be happy with doing just the essential things in your whole day, whereas you were wasting, I wouldn't say wasting, but you were doing so many other things and you thought your life wouldn't go without doing them. So, but your life is sort of normal without even doing all those things. So I think this kind of has made us realize how fragile our life is and how important it is to really think about important things in life, like to prioritize things, right? But it's not all about like that emotional side of things, but you have to work for a living as well. So you can't just spend time with your family and like reflect on life. You have to work for a living as well. So this is what brings me to the final kind of essence that I'm trying to convey. So I think this is the time when you actually have to think about what is it that you want. So a lot of times, a lot of us would be doing work because think about it. I mean, think about it like a week has a lot of hours, right? And then you spend a lot of hours sleeping, and then you spend so about a third or about nearly 40% of your time goes behind work. So you really need to work somewhere that actually gives you a true purpose in life. I mean, you think about, I'm sure you've come across a lot of your friends complaining about the work that they're doing all the time. Like they hate their jobs. They're doing it because they got into that process. And we human beings, we don't like changes. So we are comfortable with the way things are. And we don't want to change, So, and I'm sure like everyone has come across friends like that. Maybe you are thinking that to yourself, oh my God, I hate my job. Like, but you might think it's too late. It's really not. Like, all you got to do is basically actually understand what you truly want, right? So I think this, think about making some, like, in terms of building yourself as a future fit individual, like you gotta think about what you really value in life. So, I mean, it's all good. Like think about, so I'll just give a quick example of one of my family friends here, who was one of the first Bangladeshis to actually be posted overseas from one of the most reputed employer in Bangladesh, right? And he had the time of his life. He enjoyed his life. He went to 80 countries, all expenses, more than 80 countries, all expenses paid by the company to break deals after deals, right?
and he enjoyed his life. And it's completely fine that he did. And so what I'm trying to say is, I think the way I look at life is that we do everything for the pursuit of happiness. So before even deciding that how you want to prepare yourself during an undergrad, you need to sort of take a step back and think about the purpose of life. Think about what makes you happy. If that's the kind of life that makes you happy, all good, by all means, then follow everything that you have to get there, right? But if you want to work in the development sector, if you want to work in an NGO, maybe a business competition is not the right thing for you to do. So you really have to know what you really want to do in life, what you want to be. So, and I'll use this pandemic example again. So think about all the crises around you, right? This time it's COVID-19. Maybe it'll be COVID-29, COVID-39. Who knows? It'll be, I mean, there would be problems, uncertainties in the name of missiles, Ebola, like Hurricane Katrina, like all these natural disasters. Like you can't stop all of that from happening, right? But what in your control, what you're in control of is basically doing work that is impactful. If you're dealing with social problems already, if you're trying to solve social problems already, if you're trying to do work that actually affects the lives of thousands, you'll see that you can actually use that problems as to your advantage. You can leverage that problem and you can actually make money out of it. Just think of all the essential businesses, right? The essential businesses actually made more money in this lockdown more than ever before. Think about academics. So academics have made more money in terms of publishing papers relevant to COVID-19, relevant to crisis. So they've used this problem as an opportunity. And why could they do it? Because their businesses and their research were relevant to real life problems. So, and they found meaning in that, in those kind of problems, right? In the kind of work that they're doing. So my suggestion is very simple. Like, think about what you really want to do, because once you decide that, you know, it becomes, if you're passionate about your work, then it doesn't seem like work to you anymore. It's not work. It's more like you are just following your passion. And and when you prioritize that, you'd see that everything becomes so easy, like magic happens. You'll see that you're not bored, you're not wearing out, you're just interested in doing the work that you're doing, right? So I'll just finish off with this analogy that I had in my mind. So it's basically strategy 101, right? Like all business students, so we should understand this very easily. So strategy is basically you're here, and you're here basically point A, point B, this is where you want to be, and strategy is how you get there, right? So our main problem is that we get so bogged down focusing on how to get there. You know, you listen to all these people advising you about doing this and that, doing this and that, doing this, more like a prescription, more like a success prescription, right? So what happens is that you get into that ocean of prescriptions, and then you get there because, hey, that's a proven strategy. I mean, that's a proven prescription. But you don't realize that the place that you have gotten to doesn't really match your personality, doesn't really match your style. It's not the person that you are. You did that because maybe the society thought you should do it. Maybe others thought you should do it, but you did not actually think about what you really want to be. So all you got to do is basically think about where you want to be. You are here as an undergrad student, as a third, fourth year, as an undergrad student in general, and you decide where you want to be. And then trust me when I'm saying this, if that's relevant, if that's meaningful, if that gives you a true purpose in life, you'd find a million ways of getting there, and that would never be an issue. All you got to do is be sure about where you want to be, and the rest will just follow. So I probably am a little running out of time, but I'll keep it to this. Guys, thank you very much for listening to me. Thank you so much, everyone. It was a really insightful session, to be quite honest, and from both a professional and academic perspective, there's a lot we could actually learn. There's a lot we could actually ponder upon after listening to what we've said. The audiences have interacted with us and also asked a few questions. So if I may start with those things. Some of the questions are in general, so you guys may speak accordingly, and some of the questions are catered to specific speakers. So as for the first question, it was during Rakib Bhai's session. The question was, what's the difference between
analytical thinking and creative thinking? How do you like define those two things differently from a professional perspective? লার্জলি ডিপেন্ড করবে কোন কনটেক্সট এটা বলা হচ্ছে। আমি যেই কনটেক্সটকে মিন করেছি ওইটা বলি। সেটা হলো যে analytical thinking basically taking into consideration অনেকগুলো ফ্যাক্টর and making the best decision out of it. So এটার পিছনে অনেকগুলো লজিক কাজ করে, অনেকগুলো প্রসেস কাজ করে। সো এইটা হলো প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করে যে একটা মানুষ যত বেশি এক্সপেরিয়েন্সড ইন স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন মেকিং, যত বেশি ডিসিশন মেক করে, his ability to think analytically and taking things into consideration to arrive a decision এটা বাড়তে থাকে। ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং অন দ্য আদার হ্যান্ড at least বিজনেস কনটেক্সটে আমি যেটা জানি ইজ একটু অন্ধকারের মধ্যে শুট করার মতো। যে একটা জিনিসের হয়তো আগে কোনো প্রেসিডেন্স নাই যেটা এইভাবে হয়েছে বা এটা এইভাবে করতে হবে। সাম পিপল গ্রো দ্য এবিলিটি, জন্ম থেকে থাকে না, বাট ওভার দ্য টাইম সাম পিপল গ্রো দ্য এবিলিটি এইখানে ক্রিয়েটিভলি নতুন জিনিস বের করার মতো। সো দেয়ার আর পিপল যারা অনেকটা বক্সের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায় বিকজ অফ দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স থ্রু আউট দ্য লাইফ, যে রকমের অ্যাক্টিভিটি গুলো করেছে, দে ক্যান নট গো বিয়ন্ড দ্যাট। বাট গিভেন দ্য রাইট মিক্স, গিভেন দ্য রাইট প্র্যাকটিস এন্ড মাইন্ডসেট, সো মানুষজন হলো নতুন নতুন ওয়ে বের করতে পারে। সো দ্যাটস সিম্পলি এই দুইটা হলো ডিফারেন্স, অ্যাট লিস্ট আমি যে কনটেক্সট থেকে পয়েন্টার রেজ করেছিলাম। Understood. Thank you so much for this. To our next question, it's basically catered to both Shan Bhai and Rakib Bhai, I believe. So this works in terms of corporate or like professionals in this case scenario. So how do you suggest students like first year, second year, third or fourth year even to network with professionals? Like usually they're busy most of the time. So what is a good approach to actually network with these people? Like what are the platforms through which we can, or like what are the approach we should take about these things? So I think এটা শানের পয়েন্ট ছিল, সো আই থিংক তুই কভার করলে। আচ্ছা, নাম্বার 1 starts with clubbing. Definitely আমাদের আসলে ক্লাবিং এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে যে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স। সো ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস আসলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কর্পোরেশনের সাথে গিয়ে আসলে ইট মাইট বি ফর স্পন্সরস অর সামটাইমস হচ্ছে তাদেরকে আসলে একটা জাজ হিসেবে রিকোয়েস্ট করে আমার সেশনে আনার জন্য আমি যখন বলি, তখন কিন্তু আমি ন্যাচারালি আমি ওই সকল কর্পোরেট মানুষদের সাথে আমার একটা নেটওয়ার্ক হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও আমাদের কিছু যে সার্টিন আমি যেটা বলছিলাম যে ভলেন্টারি অর্গানাইজেশনস, যদি আমি বলি যে কথা জেসিআই মতো অর্গানাইজেশন আছে যেখানে আসলে it's targeted towards 18 to 20. I'm not promoting them by the way, but just saying, just as an example, যে ওখানে আসলে অনেক ধরনের কর্পোরেশন থেকে লোকজন আসতেছে রেগুলার বেসিসে। there are few ইভেন আমি যদি বলি টোস্ট মাস্টার ক্লাব বাংলাদেশে যেটা এখন চালু হয়েছে, এখানে আসলে আমাদের মতো অনেক কর্পোরেশন থেকে বিভিন্ন জন রেগুলার বেসিসে পার্টিসিপেট করছে। সো স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আমরা যদি এখন এই সকল এন্টিটির সাথে এখনই কানেক্টেড হয়ে যাই রেগুলার বেসিসে, তাহলে ওখান থেকে আমরা আসলে কর্পোরেট মানুষদের সাথে একটা ভালো নেটওয়ার্কিং হয়ে যাবে। রাকিব, ইফ ইউ অ্যাড সামথিং টু ইট। আচ্ছা, আমি হলো শানের মতো নেটওয়ার্কিং এক্সপার্ট না, সো এই জন্য আমি কোশ্চেনটা অ্যাভয়েড করতেছিলাম। আচ্ছা, শান্ত বেশ অ্যাডভান্স লেভেলে নেটওয়ার্কিং এর কথা বললো। ইন মাই এক্সপিরিয়েন্স এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে তুমি এখান থেকে কি চাও। তুমি তো একজন স্টুডেন্ট, একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, সেই ইউনিভার্সিটির অনেক লম্বা অ্যালামনাই আছে। ন্যাচারালি সবার মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে সে যেই জায়গাটা থেকে এসেছে টু গিভ ব্যাক, এবং হলো তুমি যে জার্নিটা দিয়ে যাচ্ছ এই জার্নিটা দিয়ে সবাই গিয়েছে। সো তুমি যদি কাউকে নাও চিনো, হয়তোবা তোমার অনেক ভালো নেটওয়ার্কিং নাই, হয়তোবা তুমি ওই ক্লাবগুলোর মেম্বার না অ্যাজ শান সাজেস্টেড, ফার্স্ট অফ অল ট্রাই টু গেট ইনটু দ্যাট। যদি এমন একটা সিচুয়েশনে থাকো যে তুমি আসলে পরিচিত ওরকম মানুষজন নাই, স্টিল যাকে তুমি চিনো সে তোমাকে চিনে না, তাকে নক করে রিচ আউট করে এক্সপেকটেশনটা ক্লিয়ার করো যে এরকম সিচুয়েশনে আই নিড ইউর অ্যাডভাইস। নর্মালি যে কোনো মানুষই, বিশেষ করে যারা যারা প্রফেশনাল লাইফে আছে, তারা ট্রাই করে যে তাদের ফেলো স্টুডেন্ট বা জুনিয়রদেরকে হেল্প করতে। ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট, যে ইটস জাস্ট একটু ইনার্শিয়াটা কাটাইতে হবে। ইন মাই এক্সপিরিয়েন্স আমি যখনই যে সিনিয়র রিচ আউট করেছি, দে ট্রাই টু হেল্প ইন, and I try to do the same. এখানে যে বাকিরা আছে, বিভিন্ন মানুষজন বসে আছে রাত একটা সময়ও, সো তারা কিন্তু ওই টেন্ডেন্সিটা আছে দেখেই করে। সো এটা আসলে তো ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নাই, জাস্ট গো অ্যাহেড। I'll add just a bit to that actually, because since I have a bit of professional background, আমি 2 বছর চাকরি করেছিলাম, so I'll just add a bit. এখানে থেকে networking is sometimes misconceived as well. Networking is not as important as we think it is. আমাদের অনেকের মাঝে, স্পেশালি আমাদের বিজনেস গ্রাজুয়েশনের মধ্যে একটা জেনারেল টেন্ডেন্সি চিন্তা করা আছে যে নেটওয়ার্কিং ইজ ক্রিটিক্যাল। It can be a part,
of your interactions and social interactions, but it really should not be a priority. More important is developing yourself as a good fit for the organizations you're applying to. And secondly, যাদের সাথে তুমি actually ভালো relationship রাখো, তাদের সাথে maintain করো relationship. It's more important to have meaningful connections rather than a big connection part. কারণ তুমি যদি অনেক মানুষকে চেনো and nobody is actually there for you to help you because they don't really know you that well and they don't really care about your success or your future or want to mentor you, then there really is no point in that huge network. So really think about why you're doing it. Yeah. Thank you so much, Master, for the insight. Before going to our next session, we have a few known people probably. We have Masim Sharifuddin Bhaiya. We have Mohammad Wasiquzzaman Bhaiya. They've been watching the story, watching the session, and they've been applauding you guys. Hello. So they have sent their regards. Apart from that, Faisal Zaman Bhaiya, one of our alumni, he has also sent his regard to all of you guys, like both Farhan Bhaiya, Master Apu, Rakib Bhaiya, and Shan Bhaiya at the same time, and he wishes you all the best. Faisal bhai ke aro session nite bolo, তার session তো আমরা দেখতে পারলাম না. Absolutely. So on that note, let's move to the next question in that case. So this question is catered to Master Apu and Farhan Bhaiya. So would you guys suggest a foreign post-graduation degree if an individual wants to come back to Bangladesh, like from a ROI perspective, working in the professional industry? What do you think? I think I'll go for that because I am someone who wants to go back to a professional degree. I'm not looking towards an academic career per se. I think Farhan will be able to tell better about professional degree within academia because it's not separate. That's a professional career as well. Data, if you're looking into a postgraduate degree abroad, you have to ask two things. Do you really need a postgraduate degree abroad? Amader current, amader nationally ekhon universities ase that are very good, very capable of giving you the kind of education you want. If I give the example of East West University, for example, it's not the one that comes top of our mind. It is offering a very good economics degree, for example, and a lot of people are going for it right now, especially corporates. If you talk to your boro bhais there, they will tell you they're doing a side degree somewhere in economics. And what that means is that it enables them to pursue their career while doing a master's in the country. So chakrita shol chhede dite hoy na in order to get an education. And this really helps, especially if you're someone who's very driven by your professional career. A break ta shobar jonno affordable na, and shobai ashole nite chaye na. So you have to really think carefully about whether you want to take that break. The second thing that you really need to consider is if you are going abroad, where do you want to shift your career to? If you're coming back to the same career in Bangladesh, this really depends on which university you're going for and how long that break is and how your organization is. But if you are shifting back to a different career, I think it's completely worth it because the break that you take away from your career gives you time to reflect on the skills that you have gotten in that particular job. It gives you an understanding of what you can actually be good at, and it's worthwhile to reorient yourself. So I would suggest it if you're shifting tracks altogether. Farhan, if you have anything to add. No, I just wanted to point out to this meme, subtle career traits chilo je manushjon basically masters kore desh theke ber hoye jawar jonno arki. So there's this saying, like, because a lot of people want to just settle abroad, right? So if that is your reason to settle somewhere, I think that's the only way out if you're already doing your undergrad from deshe. But you really need to think about the cost associated with masters and of course research generally. Masters, it's not very common for business students to get scholarships because we do coursework, right? So university kono shartho nai coursework, university shartho khali research, so they wouldn't pay you to do your coursework generally, but tao masters e manush scholarship paye, and which is very competitive, but manush paye. So I think if you think about a return on investment, it's really hard to have that return if you go back home, and by that time you'll always be, but ekta to je you are already behind your colleagues jara tomar theke ekটু আগাই গেল, that is there. আরেকটা হচ্ছে যে অনেক টাকা খরচ হয় আসলে if you're really like অনেক টপ র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটি গুলো আসলে অনেক টাকাও বেশি রাখে টিউশন ফি হিসাবে. So there's that. But in general, I think
if you really know that you want to be in academia, for example, that's the only option that you have. So then go for it. But just so yeah, in terms of scholarships as well, I think there's ways you can think about it. So you can always just get in touch, because there's different ways of really setting your application. And if you're serious about getting scholarships in masters, you have to basically start thinking about that around the second or third year of your university. So you can always get in touch. Feel free to just reach out to me in my email, LinkedIn, Facebook. It's all out there. So just message me and I can talk about that more. So yeah. Thank you, Master Abu and Farhan. On to our next question. So it was an open question. So in terms of like, we're currently facing an pandemic which is unprecedented. We never like imagined something like this happening. So with this, there are a lot of fields which will shut down. With this, there are a lot of opportunities which might pop up. So from a business student's perspective, what do you think some of the opportunities which might pop up and where we might tap into? So what would be your say on it? Like, any of you? Any pandemic specialist here? আচ্ছা, দেখো, এই প্রশ্নটা খুব জটিল প্রশ্ন, কারণ এটার উত্তর কারো কাছেই নাই। এই যাবতীয় দুনিয়ার তাবৎ এক্সপার্ট, তারপর হলো প্রেসিডেন্ট, কেউই এটার উত্তর দিতে পারতেছে না। এবং বাবা মাকেও জিজ্ঞেস করে দেখো, তাদের স্মরণকালেও মনে হয় না এরকম একটা জিনিস কেউ ফেস করছে। সো কংগ্রাচুলেশনস, ইউ আর পার্ট অফ সামথিং নিউ। বাজে ব্যাপারটা যেটা হলো, তুমি যেরকম জানো না, আমরাও সেরকম জানি না। বাট কমফোর্ট জোনটা কোন জায়গায়, এই জিনিসটা শুধু তোমার জন্য হচ্ছে না। আই কিপ অন সেইং দিস, যে যেহেতু বিশেষ করে যারা ফাইনাল ইয়ারে আছো, তাদের জন্য বুঝতেছি সিচুয়েশনটা প্রবলেমেটিক। তোমরা ভাবতেছো যে বাংলাদেশে কতগুলো কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে, আমাদের রিক্রুটমেন্ট এখন হবে নাকি পরে হবে। হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলা শুধু তোমার জন্য না, তোমার ব্যাচের সবার জন্যই। এবং যেহেতু বাংলাদেশ আসলে, এটা এগেইন আমি ইকোনমিক্স এক্সপার্ট না, বাট অন্যভাবে বলি যে বাংলাদেশ যেহেতু একটু এগ্রিকালচার, একটু ম্যানুফ্যাকচারিং বেসড ইকোনমি, সো ইকোনমির বড় হিটটা আসলে আনফরচুনেটলি ওই দিকে যায়। তোমার যে এমপ্লয়ার অফ চয়েস গুলা, সেগুলো আসলে অনেক স্ট্রংলি রুটেড কোম্পানি, তারা হলো অনেক বছর ধরে টিকে আছে। হ্যাঁ, তো তুমি যে জায়গাগুলোতে যেতে চাও বলে আমি ধারণা করতেছি, এই জিনিসগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাপারটা আসলে এরকম পর্যায়ে যায় নাই এখন পর্যন্ত, রাইট? ওইরকম পর্যায়ে যেতে যেতে আরো অনেক কিছু হয়ে যাবে, তখন তোমার কনসার্ন হলো অন্যদিকে চলে যাবে, তোমার চাকরি নিয়ে কনসার্ন থাকবে না। সো সিম্পলি পুট, যেটা হচ্ছে সবার জন্যই হচ্ছে, there is no way to know for sure, but assuming যে অডিয়েন্স হলো নর্থ সাউথ এবং সিমিলার ইউনিভার্সিটি বিবিএ স্টুডেন্টরা, তোমাদের এমপ্লয়ার অফ চয়েসটা ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিকিউর ইনস্টিটিউশনস। সো তুমি যদি এদিকে যেতে চাও, আমি আসলে এই যে এই পর্যায়ে যারা মাস্টার্স করার জন্য বাইরে যাওয়ার অ্যাপ্লাই করতেছিলাম, ওই কমপ্লিকেশন গুলো আসলে আমি ঠিক জানি না। আই থিঙ্ক ফারহান এন্ড মাস্তুরা যদি কোনো ভিউ থাকে এখানে বলতে পারি, বাট ফ্রম এ বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভ, I would recommend you to have patience. It should work out fine for the goal that you have. Just একটা জিনিস অ্যাড করতাম, অপরচুনিটি ওয়াইজ আমি যেটা বলছিলাম যে অনেক বিজনেসেস, অনেক academics have used this more like this has been a blessing in disguise, right? So academicরা বাসায় বসে বসে what they did is they just opened their laptop and they kept typing, they kept writing papers, corona relevant papers, or so it was an opportunity for academics to just sit down and just keep working on what they generally do. Our businesses, think about essential businesses, right? If you're working for like fast moving consumer good companies, so এইসব জিনিসের চাহিদা আমাদের কখনোই যাবে না। Think about delivery, right? Delivery কত, মানে আমাদের যেসব ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম আছে, কত খাবার খালি ডেলিভারি করছে, ওদের বিজনেস they did not run out of money, right? Rather they made more money. So I think you need to think strategically যে আমি কোথায় কাজ করব. It goes back to the point I was trying to make. If it's essential, if it's relevant, there would always be a need for that. So you don't have to worry about changes. Like you adapt to changes even before you know it, and you'll actually make money out of the changes, out of the problems. So yeah. Understood. Thank you, Master Abu, Rakib and Farhan for all the feedback regarding this. To our third last question, basically, since we're already pretty late and it's a lot of time. So in this case scenario, like it's for Farhan and Master Abu specifically, like you guys have went for your masters and you guys have been pursuing it as well. You guys have successfully passed it as well. So in this case scenario, how, like,
for example, master's is more of like a research-based work in most cases scenario. So how do you prepare yourself for those things during your undergrad life or in third or fourth year? Like, can you contribute in any sort of research, or what are the opportunities where we might be able to work for research or different other things apart from being a research assistant for a professor? Do you want to start, Mastura, or? I think you should start because I went from professional, so I don't really know undergrad if I prepared in that perspective. So I think so even for my PhD, I still have to do 5 courses, right? আমাদেরকে বলা হয় যে consider every assignment as a potential paper to publish. So কোনো assignment lightly নেওয়া যাবে না, মানে especially for the most important and the most relevant undergrad unit, say marketing research, যেটা সবার থাকে, একটা মার্কেটিং যে একটা মেজর করে, সে যে ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্টটা করে ওটা যদি সে অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াসলি করে, he has the potential of actually publishing that somewhere, or at least have a conference out of it. Go to a conference and present that paper. বাংলাদেশে হতে পারে, that still counts. So research ডিগ্রিতে যাওয়ার জন্য, স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য তিনটা ক্রাইটেরিয়া আছে। সো একটা হচ্ছে যে রিসার্চ আউটপুট থাকা, কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করা, or পাবলিকেশন থাকা, or actually যেই ফিল্ডে আমি রিসার্চ করতে চাই ওটার রেলেভেন্ট এক্সপেরিয়েন্স থাকা। So ওটাও কিন্তু is a contributing factor to getting scholarships and PhDs. So you can start, if you're thinking research, you can actually start working on that very early on in your undergrad if you want to. Just as an addition, I guess I would say that তুমি যে জিনিসটা পোস্ট গ্রাজুয়েট করবা সেটা তুমি অলরেডি করতেছো, you already know what you like, you already pursue it. আমি ডিবেট করতাম, আমি ইকোনমিস্ট পড়তাম সারাদিন, আমি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ফলো করতাম, আমার পলিসি ক্রিয়েশনের প্রতি খুবই ইন্টারেস্ট ছিল, সেই জিনিসগুলো আমি এমনিতেও করতাম, আমি জাস্ট জানতাম না যে আমি এটা করতে চাই। আমি প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে যখন ঢুকলাম 2 বছর করার পরে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমি এই জিনিসগুলো এখনো করতে চাই, and that's when I started doing it. So তোমার আন্ডারগ্রেডে এমন নতুন কিছু হবে না, তুমি নতুন ভাবে নিজেকে রিইনভেন্ট করতে হবে না, তুমি যে জিনিসগুলো অলরেডি পছন্দ করো সেই জিনিসগুলোই তোমার করতে হবে। তুমি যদি অন্য কোনো কিছু করতে চেষ্টা করো, you're definitely going to fail at it. Right. Thank you so much, Farhan and Master Apu. So towards second last question, this one is catered to both of you as well, I assume. So this is for scholarships. Like for scholarships, we often have to write a purpose letter, or even for admissions as well. We need to show our purpose to the university or to the admissions board, to all of them. So what do you think are the key things that they look into the students who are just passing undergraduate and applying for the master's program? What makes us unique or special to them so that they give us the scholarship or we stand out? It's actually a whole lot of conversation. I mean, it's a lot of things to cover, but yeah, specifically if we talk about these things, I assume the purpose, like what are we doing in these 4 years that will add purpose to that letter or to that memo itself. So depends on the scholarship that you're applying for, because if you go to the university websites, you'll see যে অনেক criteria বিভিন্ন scholarship আছে. So for example, master's the scholarship that I got was called Business Leader Postgrad Scholarship. So it was about proving how you have an ambassadorial potential as a business student. And for that, I actually had to talk about everything that I've done during my undergrad, including the society that I was with. I was a part of NSU, yes, including the business competitions I participated in, including the internship that I had. So আমার বুঝাতে হবে যে আমি যে তোমার এই স্কলারশিপটা পাচ্ছি, so I'll be able to represent your university মানে একটা global একটা স্পেসে. So they look at all these things, and on top of মানে সবকিছুর উপর আর CGPA তো থাকেই. So CGPA is always generally in একটা criteria থাকে যে ওটার উপরে generally হতে হবে, which is generally higher than expectations of corporates. একটু higher হয়, but এমন না যে আহামরি higher. Like Mastura, I think Mastura would be able to talk about that. তুমি যেটা বলছিলা যে your they look at the combination of everything that you've done during your undergrad. So I think that's really important. কারণ সবাই মনে করে যে খালি CGPA ভালো হলেই হয়. No, not really. You need to still be an all-rounder to get these competitive scholarships. কারণ CGPA ভালো আসলে মনে হয় যে অনেকের নাই, কিন্তু আসলে অনেকের আছে। যখন তুমি একাডেমিয়া স্পেশালি অ্যাপ্লাই করো তখন দেখবা যে অনেকেরই অনেক ভালো CGPA থাকে. So it's never just CGPA. Never. Master Apu, do you have anything to add? There's a website called Youth Opportunities.
আমি ফেসবুকে একবার ঘাটতেছিলাম, হঠাৎ করে একটা পোস্টের মাঝে আমি দেখলাম লেখা আছে নিউজিল্যান্ড স্কলারশিপ. I had never heard of this scholarship before, and then I applied to it. It's really a lot of random coincidences, and just keeping your eye out for things, and eventually you'll get for it. I haven't seen any very generous scholarships that don't involve some work experience. So তুমি যদি full time work না করতে চাও undergrad এর পরে, তুমি তোমার undergrad এর সময় try to do enough part-time work that it adds up to the hours that you need to show that you're eligible for a scholarship. কারণ সাধারণত most scholarship want you to have some sort of professional background. ওটা ছাড়া আসলে ওদের তোমাকে একটা একদম fresh মানুষ হিসেবে দেখা difficult, because you're going to go into a master's without any a practical understanding of a lot of things that they want to see in you. So Commonwealth Scholarship, Erasmus Mundus, Chevening Scholarship, these are all world-renowned scholarships, and all of them require some level of work experience. So if you just want to shift direct to it, undergrad এর মাঝে অনেক part-time কাজ করো এবং এটা institution থেকে করতে চেষ্টা করো. Thank you so much, Mansur Apu and Farhan Bhai, for the insight. So to our last question, so it was catered to Shan Bhai specifically. So the person asked that, like, how do you actually evaluate a student who has clubbing experience or has even management experience? Because you're like, you will work in a FMCG company or a tech company or any other company you're applying to. Why do you think it's relevant to have the event management skill, to have the clubbing skill or any other skill which I'm like taking on in terms of an undergraduate level? Sorry, could you repeat the question again? I mean, actually, basically বলেছে যে like how do you evaluate যে ও যে জিনিসগুলো করছে এগুলোর actually response-টা কিরকম, বা এগুলো actually করা থেকে কোন returns actually এসেছে নাকি? What is the way that employers usually approach these things? See, how I see things is মানে it's not about writing যে আমি আসলে ad maker এর event management organize করেছি. মানে it's all about যে আসলে আমি ad maker competition-টাতে যখন আসলে when I was managing that event, what sort of skill set I have acquired via arranging that event. It can be anything. For instance, আমি আসলে যখন একটা competition নামাতে যাই, for instance, you guys are from NSU, yes. So যখন আমি NSU এর ad maker নামাতে যাচ্ছি, I have to starting from building the case itself till আসলে একটা corporate end আসলে proper pitch করে ওখান থেকে আসলে ওই কোম্পানিকে ensure করা যে he becomes a sponsor of my event as well. That requires persuasion as well. So আসলে ইন্টারভিউতে আমি আসলে যে অ্যাড মেকারের অর্গানাইজার ছিলাম ওটা না বলে অর্গানাইজ করার সময় আমি আসলে কি নতুন জিনিস শিখতে পেরেছি, যেটা আসলে আমি একটা বিবিএ স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আমার পক্ষে প্রবাবলি সম্ভব হইতো না, ওইটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট. So this is how I see things. Actually, it's not about being a part of a club. It's not about just arranging an event. It's all about how you can actually ensure that you are selling the right amount of skills that you have acquired via arranging that particular event. So that's about it. I hope it's Understood. clear. Yes, I understood, Shanbhai. Thank you so much for your insight. So on that note, participants, we are ending this session today. Thank you all of the speakers for managing your time. It's very late in many of your locations, and we apologize for being for the inconvenience. However, this is the time where the participants actually seek the most. So thank you, everyone, and like it means a lot. Thanks Thank to you. NSU. Thank you, NSU. Yes, this was Yeah. really fun to talk to everyone. And good to see Thank you you so guys from all over the world. Yeah. Take Hopefully Yes, we could add a few value. Yes, absolutely, and we have fulfilled our Please feel purpose to of like, reach out to any of us. I think আমরা Please do. যে সবাই হচ্ছে খুবই available. You guys can knock us on Facebook, just talk to us directly. So আচ্ছা, don't আমরা তো hesitate. এখন আর লাইভ নাই, রাইট?